What is it that Tanzania can learn from you to get to where you've gotten? Karibu, Ms. Florida. Thank you so much. Let me first thank the TLS for inviting me to speak on this subject that is very close to my heart, and to try and encourage, Tanzanians to also abolish the death penalty that we have done in Rwanda since July 2007. So Rwanda's journey is interesting. In pre-colonial times, the Germans first and then the Belgians, they practiced the death penalty. Even if it was not codified, it was implemented in Rwanda for so many years. And then came independence in 1962. That's when, in 1963, after independence, the first penal code that contained the death penalty was promulgated in Rwanda. And for the most part, the people that were convicted and sentenced to the death penalty in Rwanda at the time were political opponents, which I think majority countries end up with that. So the last time since independence, when just a common people that were not political opponents were executed in Rwanda was in 1982, when 43 people were sentenced to death and actually, in fact, killed. And then, of course, you all know what happened in my country in 1994. The genocide happened. And we ended up with more than 1 million people dead. And that means you had so many suspects that could have been sentenced to death. When you have 1 million people dead in a very short period of time, obviously as lawyers, you know, so many people can be convicted for just one murder, right? You have accomplices, you have co-perpetrators, you have, all kinds of people that can be convicted, and then, the death penalty was on the books. And then, obviously, so many people were sentenced to death, but it was not executed until 1998. So after, obviously, the genocide, we had so many people in jails, and something had to be done. The jails were overcrowded, obviously. They were not meant to have so many suspects in a very short period of time in jail. So something had to be done. But at the same time, if you have so many people dead, that is when everybody wants the death penalty to be implemented. Then came April 1998, when 22 convicts were killed through a firing squad in public at stadiums in Rwanda, including the head of the militia called Frodouard Karamira. So they were shot to death at different parts of the country in order, at least, I think, for people to see that justice was being done. But since those 22 people were killed by firing squad, we have not had death penalty being implemented in Rwanda at all. So April 1998 is the last time that in Rwanda the death penalty was implemented. Obviously, following what happened in Rwanda, so many of the suspects actually fled, into other countries. And in order for you to get extradition, you don't have to have the death penalty. I hope Tanzania knows that. You can't, for example, go to any country that doesn't have the death penalty and ask for a suspect who is in that country to be extradited to Tanzania, because you have the possibility of that person being convicted and sentenced to death. So then Rwanda went back to the drawing board, and then there were so many discussions. Earlier this morning, the Lady Justice actually spoke about the fact that, the death penalty is not even a deterrent. It isn't. I mean, the genocide in my country happened when you had the death penalty on the books. That didn't stop more than 1 million people being killed. So at the end of the day,
all the arguments for the death penalty, in fact, don't make sense. If there's a country in the world, at least one of the first countries in the world that should not have abolished the death penalty, it should have been my country. But since we abolished it, in fact, crime has gone down. You can't say that, you know, I mean, you all know the statistics. Rwanda is one of the safest countries in the world according to what the statistics tell us and the research. So having the death penalty on the books of a country truly does not add anything. So in 2007, when Rwanda actually abolished the death penalty, we were the first ones in the Great Lakes region to do that. But under the circumstances and the history of our country, we should not have abolished the death penalty. But we have done so, and in that law, we too cannot extradite to any country that has the death penalty. So that has been our experience as a country. So the people that were already sentenced to death after it was abolished, their sentences were commuted to life imprisonment and what is called life imprisonment with special conditions. And that, of course, human rights organizations have said, you know, it amounts to torture. It is, some have interpreted it as solitary confinement that is indefinite, which amounts to torture. But in fact, I think some convicts, depending on their nature, may have to be separated from other prisoners. For example, you know, serial killers who are prone to doing things that are, you know, you cannot put them in the general prison population and be comfortable that you're protecting the rest of the prisoners. So that is the experience of Rwanda. I know we were given 30 minutes, but I think that's the summary of what happened in my country. Thank you so much. I think that actually does it. And I think, yes, yeah, let's do it like that because it's experience. We move to Kenya and then we come back to me. Karibu. Thank you so much. And thank you so much, TLS, for convening this. It is a step towards the right direction in this abolition movement. In Kenya, such a forum has been convened in prison. And maybe perhaps the next year, 2024, and with the reform agenda that Madam Waziri has spoken about, and openness even in the penal institutions, maybe we should convene one in a maximum prison that even hosts these death row prisoners. In Kenya, the death penalty is a colonial relic in the sense that after our British colonizers had taken it to India, they now imported it. Because by and large, our penal code and even criminal procedure, I don't know whether it's the same situation in Tanzania and Uganda because we are all Commonwealth and happen to have been colonized by the same country. That's how we got to inherit it. And it has continued to be in our statutes. And capital offenses include murder, robbery, treason, attempted robbery, and offenses that touch on members of the Kenya Defense Forces. And the last execution to be carried out in Kenya was in 1987, and this was in relation to the coup, and the attempted coup that had been undertaken by members of the Kenya Air Force in 1982. Since then, since 1987, there's been no execution. However, the death penalty continued to exist and, in our law books. And then, come the year 2010, when Kenya promulgates for itself and future generations a constitution. And like the good professor was reading, Article 26 actually is the guarantee to the right to life. And Prof only read out sub-article 1,
which is that every person has got the right to life. And then this provision is qualified that in Kenya, the right to life, the life of a person begins at conception. The same article goes further to indicate that a person shall not be deprived of life intentionally except to the extent that is authorized by the Constitution or other written law. Now you find that this Constitution guarantees life and contains a provision in the same breath that it can take it away. However, there's nowhere, either expressly or impliedly, that the Constitution speaks of the death penalty. So then, where is the basis for the death penalty? Now it is now in the penal code, where we've spoken that the penal code provides for capital offenses that include those that I've mentioned: robbery with violence, attempted robbery with violence, treason in the defense, it's still in the penal code, and murder. And there has been litigation, and then the Constitution of 2010 did open up spaces for litigation, trying the new Constitution, like the Ngodo Mutiso case, which, and it is easily accessible because these cases have been reported and they're available online. Ngodo Mutiso versus Republic. He was challenging his own, he was challenging the constitutionality of the death penalty in light of the new Constitution, in as much as he had been sentenced under using the penal laws, but under the repealed Constitution. So what the High Court did, what happened in his case is that his case was remitted back to the High Court for sentencing. And then there were other cases, the Kaberia cases, and when now our Supreme Court was operationalized, now we had the Morwatetu case going to the Supreme Court, and on 14th of December 2017, the Supreme Court only fell short of declaring the death sentence, the death penalty, to be unconstitutional. All that the Supreme Court did was to declare the mandatory nature of the death penalty to be unconstitutional. And then a directive was given that because ordinarily murder trials, even to this date, begin at the High Court, and then they have got only one opportunity of appeal, and that is at the Court of Appeal. We shall when we shall be addressing the question of litigation, we'll get to see about it. And so they were supposed to get back to the High Court for resentencing. However, it would surprise you that it is other people, other inmates who had been on death row, and even those who had been on death row, not necessarily on murder, that benefited, though ultimately they did succeed, and they got resentenced, and that became of it. And in as much as Morwatetu 1 related to the offense of murder, it found a way of, like, when now the Supreme Court, while revisiting Morwatetu 1, declared that resentencing had only its application to murder cases. Other offenses, capital offenses, or even other penal offenses that were couched in had minimal and mandatory sentences, had to try the hierarchy system of courts. The hierarchy in terms of like determination. So litigation is one of the tools that Kenya has embraced in terms of like moving towards abolition. And then we have institutions, both governmental and non-governmental, such as the Kenya National Commission on Human Rights, which is a constitutional body. And given that it's the advisor of government on, and also the watchdog on matters human rights, like in the year 2007, it came with a policy paper
on the death penalty, speaking just how it is out, it's barbaric, it's cruel, it does not reflect the global movement in the sense that whereas the world is swinging towards abolition, and very few countries are remaining as retentionist countries. Then we've also had each successive president coming on board. Those that are on death row, they have their sentences commuted to life imprisonment. When the late Mwai Kibaki came on board, he commuted all death sentences to life imprisonment. His successor, Uhuru Kenyatta, who's recently retired, also did the same. And the new president, William Ruto, on November, he equally commuted death sentences to life imprisonment. And still in the spirit of litigation, there is a question of, then what is life imprisonment? Does it, because ordinary, as it stands, it means the entire natural life of an individual. But in other jurisdictions, you'll find that maybe life imprisonment means maybe something that begins from 25 years, 50 years, something that is indeed determinate. And in one matter that has even gotten to the Court of Appeal, Julius Kitsao petition, the Court of Appeal declared that it is unconstitutional to have, in the words of the Court of Appeal, if I could quickly just get to it, that the mandatory indeterminate life sentence is unjustifiable discrimination. Also, still in the spirit of litigation, we have had alternative justice systems being embraced. Like among us, the Somalis, they have got this blood money that someone has committed a murder, and instead of taking a life, they are allowed, they call it Maslah, alternative justice system. However, it has, because of the because it's open to abuse, there's lots of restriction, particularly where life is involved. And given that murder trials begin at the High Court, in a petition, Charles Henry Nyaoke versus the Cabinet Secretary, Ministry of Interior and Coordination of National Government and 4 others, it's available online, decided in the year 2020. At paragraph 116 of that decision, it was held that the initiation of a murder trial in the High Court compromises an essential element of the right to a fair trial, as it offends the hierarchy of court. A disgranted criminal defendant is entitled to at least 2 appeals. But if a murder trial is commenced at the High Court and then they move to the Court of Appeal, then they are denied that opportunity of being heard at least twice on appeal. Then there's also the area of law reform. Like 2 weeks ago, on the 1st of September, we had the Penal Code Amendment Bill being introduced in Parliament, and it seeks to amend the Penal Code so that the death penalty is abolished and it becomes substituted with at least life imprisonment. And even if that was to happen, it would only relate to the penal code, but not these other statutes that contain a death penalty as a known punishment in that. Maybe perhaps if you allowed me, Angelista, I would post there as well as to give my co-panelists also an opportunity to share the experiences. Thank you so much. Much appreciated.
Yes, thank you very much. Let me start by congratulating the TLS and the partners for having organized this very important event since it is related to life itself. This morning when I heard those who spoke before and my colleagues, I said really Tanzania is going to abolish the death penalty for several reasons. And if the last execution was in 1994, if I am right, and when I see the will from the government and from judges, but of course I asked myself why we didn't have people from the parliament. I don't know if they were invited because they have a great role to play in this issue. So I concluded that there is no any issue that this death penalty will not be abolished. Coming back to my country, Burundi, the death penalty was there even before independence in our traditional society because the king has the right to life and to death. He could kill you if some conditions were met, of course. And in 1940, that was 22 years before independence, we had the first criminal code, or penal code, which of course mentioned clearly this death penalty. And it was repealed in 1981. And for this time, the death penalty was very severe. And some of the crimes that could be subject to this sentence were just murder, robbery, with, of course, what we call armed robbery. This could be an aggravating circumstance, treason, as you said, and everything related to the national security. If you were convicted to one of these, mandatory, you could be sentenced to death penalty. But from that time until 1997, not many people were executed, although they were sentenced to death penalty. Yes. And if you try to analyze the different reports from NGOs, from human rights defenders and others, the long journey to abolition of death penalty clearly began with the new president, late Pierre Nkurunziza, may his soul rest in peace, who himself, I must tell you that he was convicted to death penalty in 1999 in absentia, when he was the chief, the rebel who were combating, he was convicted to this. So he came on power 7 years later, that was in 2005. He had this death penalty, but because of the Arusha Peace Agreement, where we had a new constitution in 2005, with the spirit of gathering people from different ethnic groups, with the spirit of cutting the long crisis of civil wars in Burundi, with also the campaign from civil societies, from religious leaders, and from, of course, international organizations defending human rights, Burundians said it's a high time we abolished this death penalty. That was in 2005, but it was really abolished in 2008, 2009, with the new criminal code. From 1981
2009, then it was abolished. It wasn't explicitly abolished, but there was no any reference to death penalty in the new penal code of 2009. The crimes that I mentioned earlier, from that time, if you were accused of one of them, you could be sentenced to life sentence. And the hardest sentence being life sentence with non-eligibility to parole for 10 years. And those who were convicted to death penalty at that time, the president commuted, of course, to life sentence. And most of them were those who were rebels at his time. So it was logically understandable to see that a president who himself was convicted could then try to abolish in a way or another this life sentence. Of course, there are different pathways if you try to read different reports showing that the last execution in Burundi was in 1997 in July. And from that time, no one was executed, although they were somehow many in different prisons, because between 1993, when there was a civil war, and 2005, when the war was over, the military jurisdictions and the civil jurisdictions didn't hesitate to convict people, especially those who were accused of disturbing the national security, or when the case had any aspect of political issue. It was really absolute that you could be convicted, but people were not executed. So Burundi, of course, joined the ICCPR in 1990. It means almost 10 years after the criminal code which which abolished the death penalty, because it was 1999. But Burundi at that time didn't accede to the optional second protocol aiming at abolishing this death penalty, though we ratified, we acceded to the ICCPR. And so other actions could show that there was a willingness of our political people to abolish the death penalty, but most importantly, the big action was played by civil rights defenders, leaders of religious institutions, and also media. And this is why I'm trying to call upon these guys who are there to help in this. In Burundi, from 2003 until 2009, there was one of the very famous media that dedicated a very important show to this issue, where they could invite different people from different sectors to talk about death penalty, why it could be abolished, and then it gave a good result. Thank you very much. Thank you so much. Now we move to Zambia. I'm negotiating with the moderator here. My tummy is being that chair is too comfortable for me. I don't know if this is working. Thank you very much. It's also a very short summary, but I will submit this flash to Madam Speaker here, where there is a bit of a lengthy or a detailed paper presentation or testimony from Zambia, so that we stick to the spirit of dialogue and also
cut somehow on time. I join my brothers and my sisters in commending and congratulating the Tanzanian Tanganyika Law Society, the conveners of this conference. And I want to tell you that what we have done is actually better than your colleagues, Zambia Law Association of Zambia, because you are the right people, you are the defenders, and I commend you. So we've come here not only to share, but to learn from what you are doing here. I also want to confirm that yes, the current president, President Hakainde Hichilema, nailed it, and he abolished the death penalty intelligently, methodically, and cleverly, by withdrawing the tools jailers or judges do use. He used the penal code and removed those sections. He also used the numbers in parliament, and then that is how systematically he actually abolished the death penalty. Is a darling to most of us, especially ex-prisoners. Now, before I give you a short testimony on how we did it in Zambia, let me just explain this thing of ex-prisoners. And I told them to mention that. I've told everyone wherever I go that I'm a former prisoner, but I don't want the young ladies here to think I'm dangerous. I'm not dangerous. I was working on a governmental, political-related project, and you know sometimes leaders sometimes can sacrifice. And that is how I was sent, on opinion, for 4 years to go and suffer. I didn't like that. I did not like that. I appealed, but lawyers were withdrawing one by one. And I think there were some instructions, I don't know. I'm not confirming that. During my 4 years in prison, we witnessed the last execution in 1997, January, at Kamfisa, one of the largest correctional or prisons in Central Africa. And so our journey started from there. I led a group of progressive serving inmates, I call them, to do a survey, a research, and work on the gaps that we identified and established this organization, Prisons Care and Counseling Association. The eponymous of this organization is actually a baby, a child born and brought in prison, and by the name of Priska. And so because I'm a school teacher, and the whole 4 years I spent was actually not doing hard labor, but teaching those who are interested in getting back to school. And today, we are producing not less than 20 graduates per year from Zambian correctional centers. Now, so we printed that girl. We were helping that girl because people were not ready to look after this child born in prison because of the myths and the mythologies they have. So we tried 7 times, and finally we printed Prisons Care and Counseling Association, Priska. So when we came out, what did we do? I agree with my colleagues. We identified the media, both print and electronic media. And we identified champions, ex-prisoners, to go to our public media called ZNBC Zambia Broadcasting Service to announce our status. We are from prison, we are here, we've brought evidence, we want to tell you how this death penalty is done and how it has targeted only the poor. We are here to share with you so that probably later on the future presidents may abolish this death penalty. We trained the media because you know the media, if you don't train them also in terminologies and other things, they can mispronounce anything. They can pour
not a prosequi, as not a prosecui. So we bring them together and train them. We give them, we tell them the language, the neologism they need to use to convince the people. Simple English, not those advanced terminologies, because we want people to understand this thing. The other thing we did was that we also identified CSOs and church mother bodies. In Zambia, we have 4. We have the Christian Council of Zambia, we have the Evangelical Fellowship of Zambia, we have the independent churches, and the Catholics. So we picked leaders and champions from all those and convinced them, so that they go and convince their denominations. That is how we started our campaign. And so we won 3 out of 4 church mother bodies. 3 of them started announcing with us whenever we had media programs, yeah, no, this death penalty must go, because the one who executed the last execution in 1997 actually declared this country as a Christian nation. He declared, the preamble of our constitution in Zambia starts with Zambia declared as a Christian nation. So we jumped on that. And even here in Kenya, learn to jump on those theories. So we said, yeah, vengeance belongs to who? In a Christian nation. Why are we contradicting? Why are we contravening this? If vengeance belongs to God, let's give it back to God and not to the leaders. So that campaign worked very well with the churches. We went to our traditional leaders. You know, the strength and the fear of politicians is in the constituents and the international community. So we went to the traditional leaders. We gathered them and took them to prisons. Taking them to prisons to go and see the sufferings, listen to the testimonies like my great brother gave in the morning. And so when they went back, some chiefdoms declared, in my chiefdom, I want us to go back the way we were living before the 70 years under our colonial masters. We used to exchange salt and the handmade gun. We need to forgive each other. I'm looking for a leader who is going to abolish this death penalty. You see, it started coming from the rural parts of Zambia. We also identified politicians. We befriended them. We befriended politicians with the Human Rights Commission. We forced our way to meet the predecessors, the presidents that actually followed after late President Chiluba, the one who executed those 9 in 1997. So now we were lucky. The next president after President Chiluba was a lawyer and a very senior member of the Law Association of Zambia. If he was here, he was going to be a TLS member. And so we followed him because he defended many, including those who were involved in treason before in UNIP time. So this issue of death penalty in Zambia was actually an old thing, before independence and after independence. But during one-party state of Dr. Kaunda, it was very difficult for people to do advocacy. Now, from 1991, we thought, hey, this is the time now we need to take them on. So then after that, what we did, the next thing is we identified 4 advocates, 4 cross-cutting advocates issues to help us prepare for the death penalty abolition. The first one was a campaign to review, repeal, and replace the Prisons Act Cap 97, and that we have achieved. In Zambia, we now have the Correctional Act, and the name changed from prisons to correctional. So the model also changed from the punitive one, the retributive model, to correctional model or social model. And then we now couched another advocacy campaign. A correctional model is a social model. We are telling our leaders in Zambia, a correctional model is simply rehabilitation. So how are you going to correct people in the grave? How are you going to rehabilitate them if we maintain death penalty? So that also worked very well. Then later on,
we continued our campaign with the Zambia Law Development Commission, and then did a program reviewing the Penal Code and the Criminal Procedure Code. This is the one that the president, our president in Zambia, capitalized on and used it wisely. Because after that review, the report went to Parliament, but on death penalty, we said this is a constitutional matter, constitutional issue. We will leave it to the Zambians. The first referendum failed, and we hope the next referendum will address this issue. But we feel, we who participated in that review of repealing and replacing our old archaic Penal Code of 1931 and the Criminal Procedure Code of 1934, we feel that we leave this out. So what the president did was actually to come and capitalize on that one. So the second thing we gave ourselves, the cross-cutting advocacy issue, was that we wanted to draw politicians closer to inmates. So we made prisoners so sexy. We made them so attractive. I went to court and took the former president to court, the Attorney General. If you Google Godfrey Marimbeka versus the Attorney General, you will find the judgment that the prisoners voted for the first time in Zambia in the last elections. And because of that, now prisoners paid attention. Hey, we have 20,000 or so votes. We have 19,000 votes in prison. So let's pay attention. We can visit it. These are human beings. You know, politicians are like that. Politicians are like that. And so we saw the interest of now visiting them and accepting them, and that helped us, assisted us later on when our president was sent to prisons before elections on trumped-up charges, I call them, because he was sent to Mkoweko, the maximum prison, and I think he spent his nights in the little tiny room meant for 48 people, condemned prisoners. But at that time, we had more than 300. He actually commuted 390, 11 women and 372 men. When he abolished that death penalty. So you can imagine close to 400 people are squeezed in that room for 48. So he saw that. And when he came out, well, it assisted him to do what he has done. The other one we gave ourselves cross-cutting issue was death penalty itself, and I've told you the members that we involved, that we included in our journey. The last part is employment of progressive ex-prisoners, because we want to cut on recidivism and reduce on the level of reoffending. This one we are still grappling. All the three up there, we have achieved them, but this one we are still grappling with it. Although in our new law, it states clearly that these educated prisoners who are leaving correctional centers as graduates with degrees, which started with me, should be considered for reemployment. Now, in our coordinated advocacy for death penalty abolition in Zambia, the first thing we ended was actually the moratorium, which was declared from 1997. There was no one, the de facto moratorium. Zambia did not execute anyone. But we are very, very thankful that finally now the current president, like I said earlier on, nailed it and smartly abolished the death penalty. This is, in summary, a short story from Zambia, building up to last year when the president finally abolished death penalty. What an interesting take. I'm a little bit confused. So in one hand, I'm convinced that life is important. In the other, I am seeing trends where countries have for some time and still are hesitant to abolish death penalty altogether. We've heard from Rwanda how they've gone about it. We've heard from Burundi, Zambia. Obviously, we have two countries here who we would say have abolished death penalty.
in quote unquote. But there are a little bit of traces, if you had, traces of where you may find yourself still being punished somehow as if death penalty is still applicable. But then these other two countries have, and that is Kenya and Burundi. To some level, there's a way that you would read that as such, death penalty is still there. It's still curbing some provisions of the law, and for you to actually get out of it, you must use some means of legal reform. So my question here, I'll be very strict. I'll give you 2 minutes and briefly before we go back to the audience for a few questions. Do you think then, for this hesitation, is there a good case really to fully abolish death penalty? Or have we not seen enough, or is the hesitation, if you like, just, justified? So if you can shed a light on that, and you're allowed to give your personal opinion on this, by the way. 2 minutes each before we move to the audience. Karibu. We'll start from Florida all the way here. I literally don't see any use for the death penalty, to be quite honest. You take life for a life, and as the good Lady Justice actually said, how can you justify as a state? It's premeditated as well. It's malice aforethought, like she said. It serves no useful purpose whatsoever to have the death penalty on your books. All the arguments that I've ever had to support keeping the death penalty on there, in fact, research does not bear it out. Not at all. So, frankly, I have nothing to say with regard to any usefulness for the death penalty. I couldn't agree with my sister anymore for reasons that the death penalty is an archaic thing, and there is no need even for my country to continue retaining it. Myself, have been, together with colleagues coming from a mission, I've been a victim of violent robbery, where we were robbed at gunpoint by a group of about someone. There is no rehabilitation. This person is not going to re-amend. So there is no way death penalty should stay there. And for Tanzania, as I mentioned it, I don't see where is the problem. From the top, from the president actually, the willingness is there. Judges, I don't know if MPs think about it, but I think if the three bodies do not want to continue with this death penalty, why it should stay there? It should be abolished, full stop. Yeah, for Zambia, it's very true that when the president abolished death penalty using the penal code, there were 390 condemned prisoners that were condemned before that. So what he did, he went there and commuted them. Even as I'm talking to you, those cases that started earlier on before our president pardoned, some were sentenced, maybe 2 or 3, but they will not hang. They are indirectly lifers. You will go there to commute. Now, what we are saying is in Zambia, it will be very, very easy and easier. The process of the constitution review has started, that we remove it completely from the constitution. Because you never know, maybe in the next 20 years or so, another president may use his numbers or our numbers in parliament and bring it back. So the problem with it is sitting in the constitution. So we shall deal with the Bill of Rights easily because we've already convinced most of the stakeholders. Thank you so much, and that is such an enlightenment. So we are convinced here, at least the panel, including myself, that at least we do not have a good case to maintain death penalty. But then I do not leave it there. As Professor gave it plain and clear in the morning, that Tanzania is really that one country. And the majority here, if I must say, are Tanzanians. And I think it wouldn't be fair. I really think we should go back to the audience and ask, do we really think we have a good case, at least, to abolish death penalty altogether?
And if we do not, I'm not going to take pictures, but by show of hands, who think that it is now about time we get rid of it altogether? I won't take pictures, I promise. Senior Counsel, I am afraid I have to overrule that one. No, that was personal opinion, Senior Counsel. Allow me, for lack of time, to go back to the audience and welcome very, very few questions to the panel. The topic is still that very one, and you're allowed to ask difficult questions. We've learned on how to go through about the journey. The professor has given us a little bit of here and there, and us being lawyers, we think we know what they are talking about. So feel free to ask any questions if you have any. You can raise your hand and the mic will follow you where you are. See, it looks the topic was very clear and people are ready. Oh, there's a hand there. There's another one there. If these are the only hands, I think we'll allow only those questions and then the panel will respond. Karibu. Asante. My name is Senior Counsel Gideon Kaino Mandesi. I am also the chairperson of the committee responsible for lawyers and advocates with disabilities within TLS. My question is direct to our panelists. I need to know to what extent our region integration, example SADC and East African community, can contribute to abolition of death penalty within member states. Thank you. Thank you for the question. We take the second one. Yes, my name is Andrew Stevens. I'm from the British High Commission. I'm a lawyer there, but I have a bit of a background in anti-death penalty work in Kenya and working with my colleague Fulgence previously in Tanzania some time ago. The question is just one in terms of, goes actually from what Fulgence said earlier, which is the victory is not just getting rid of the death penalty if people just rot in life sentences. It's the resentencing of people afterwards to get an appropriate sentence afterwards. And I know in Kenya, that's been a huge challenge. With thousands, you've got over 10,000 in Kenya, all to be resentenced as soon as that victory is won to get rid of a mandatory death penalty. So it's just the wider panel as well, how seeing not just the victory to get rid of the death penalty, but to get the proper sentences done for people afterwards. That's a challenge for systems. So what's been your experience from those, just quickly, how have you overcome that? Thank you, Andrew. And I think with those questions, there are two, and if we give each other, a few time to respond to both, it's going, okay, let's take that third one from the Senior Counsel. Thank you very much. To the speakers who have just spoken, particularly to my doctor friend there, you talked about a moratorium. Moratorium, we have heard that somewhere it is de facto, maybe it's going to be de jure. Now I'm asking, we have a moratorium pending what? And how do we know that we have a moratorium? I was thinking that we either campaign for the abolition of the death sentence or we don't. And we don't talk about a moratorium. Thank you. Thank you for the questions, and I think I'll move back to the panel, and I think the best way of doing it is each panelist will respond to the questions,
And if you can, please try to use 2 minutes and leave time for others. Thank you. I'll use 30 seconds because I'm going to try and answer only one. Perfect. I just want to speak to the question that the gentleman from the British High Commission has asked. I think when you're fighting to get rid of something, sometimes you really want to go far too quickly. And I think we must be mindful of pushing the goalpost slowly. So as soon as we abolish, usually the next step is, are we actually, because so many things then come into play. If you give people life without the possibility of parole, there are other things that you're going to have, overcrowded prisons, people who are capable of being rehabilitated and not put back into society. You're going to have considerations about government resources being used. So for now in Rwanda, actually, since 2007, when it was abolished, we are now seeing more and more cases where you're not automatically getting life for like genocide, you're getting, 30 years. And I think in Europe, when, the death penalty was abolished, slowly countries went to life means 20, life means 25, and all of that. And I think we in these countries in Africa that are abolishing the death penalty are going to get there, perhaps sooner rather than later. On my part, I'll try to be very brief and maybe perhaps respond quick on the question that I've been asked about the moratorium. Like in my country, the supremacy clause of our constitution appreciates that the general principles of international law will form part of Kenya, and any treaty or convention that Kenya has ratified automatically becomes part of the Kenyan law. So maybe perhaps if there was a provision as such in Kenyan law, in Tanzanian law, maybe that would be some wiggle room moving towards that. And then there is also the other second optional protocol on the abolition of the death penalty. We have already ratified the ICCPR. We could use now the principles of international law to push maybe perhaps the government and even with the spirit of the bill that is now lying in Parliament to actually have total abolition in that regard. I should mention that all our work in Zambia for the past 20 years or so was largely successful because of the assistance we received from the European Union and other generous donors. So even here, work with them. CSOs should not wait to be invited by SADC. What we did in Zambia, answering the SADC issue, go there yourself. We are a member of the SADC Parliamentary Forum in Zambia, and we go different countries, Botswana, name it, to go and give the paper presentation. So even CSOs here, find time to go there. Don't wait to be invited. Regarding the moratorium from the Senior Council, I think Tanzania has had enough, just like ourselves. So what is needed here, I agree with him, is not a moratorium. We don't need a temporal suspension. What is needed is simply abolition. Yes, please. Yes, and then also the question that the Senior Council has put forth regarding regional bodies. I'm also sure that it was Senior Council asking about regional bodies. And when the president of TLS was making his presentation about like the trends and patterns around the area, and you can see Uganda now trying to introduce the death penalty for non-serious offenses. Actually, these are offenses ordinarily that would even be committed within the confines of bedrooms and that kind of thing. And now the Honorable Excellency Museveni would be a pariah amongst his peers within the East Africa community and even in the global scene. Because even at the ICC, where the most seniors and heinous of offenses are tried, there is no provision for the death penalty. So these are the lessons and the precedent that we were making reference to. Thank you so much for sharing that with us today. And I would like to thank the panel, obviously my good audience, for your good questions and attention. And because of time, allow me to close the panel.
Thank you so very much. And if we can all take back our seats. Karibu. Yes, thank you so very much, colleagues from the region, again, to share your experiences. I'm sure we have learned a lot, and there are some of the steps, for example, from Zambia, I think we should take on notice when we are trying to campaign for abolition of death penalty in Tanzania. So thank you very much for your experiences. Na tunatamani tutaendelea reach out kwa ajili ya kutusaidia kuendelea kupata miongozo. Sasa naomba niite panel ya pili kwa haraka sana. Naomba nimuite moderator Patience Mloe ili aje kutambulisha panel yake ya pili. Tuna udhuru wa mtu mmoja ambaye ni representative from the government, specifically a Minister of Constitutional Legal Affairs. Wamepata kikao cha dharura, they had to go, na mheshimiwa waziri. Kwa hiyo we are short of one panelist, lakini tunatambua kwamba panelists wengine wapo na tunaomba kuendelea. Karibu sana Patience. Asante sana Macpherson. Samahani kidogo, kabla hatujaendelea, kuna gari T224 DVX imeblock mtu muda mwingi sana, tunaomba ikasaidie kumpisha ili aondoke. Asante sana Macpherson kwa kunipa fursa ili niweze kuongoza mjadala huu wa mwisho kabisa kwa siku ya leo. Na mara nyingi unapokuwa wa mwisho watu wanakuwa wamechoka, wengine wamepata udhuru, lakini naamini kabisa tutajitahidi kwenda na wakati ili tumalize kwa kama ilivyopangwa kwenye ratiba. Sasa ukiangalia ratiba yetu toka asubuhi tumekuwa tunazungumza kiufundi sana, technical terms, sheria kwa sana na mambo yanayofanana na hayo. Sasa panel yangu enda kwenye mazungumzo yenyewe. Sasa tukajaribu kuzungumza katika lugha nyepesi kabisa yale masuala ambayo tunayajua yapo kwenye jamii yetu kuelekea kwenda kufuta adhabu hii ya kifo kwenye sheria zetu ambazo tumezieleza kitaalamu sana na kwa uzoefu ambao tumeupata kutoka kwa nchi jirani na duniani kote, kwa maana tulikuwa na mawasilisho yenye upana sana. Sasa ambao watatuongoza tutakuwa na ndugu yetu wakili msomi mwenye uzoefu wa muda mrefu kwenye sekta ya asasi za kiraia. Kaka yangu wakili msomi Richard Shilamba, naomba ujiongee hapa mbele uchukue nafasi yako. Naomba tumpigie makofi wakati anakuja. Pamoja na wakili Richard Shilamba, tutakuwa na viongozi wa dini zetu ambao na wao wataungana na wakili hapa kuweza kutuongoza katika mjadala huu ili tuweze kuwa na mazungumzo mapana kidogo juu ya adhabu ya kifo. Naomba nimkaribishe Shehe Hassan Chizenga kutoka BAKWATA, pia nakukaribisha hapa mbele. Naomba na tumpigie makofi wakati anakuja. Asante sana Shehe Hassan Chizenga. Na pia tunaye Dr. Askofu huyu, baba askofu Dr. Gaula kutoka CCT, tafadhali. Na naomba tumpigie makofi wakati anakuja hapa mbele. Ilikuwa tuwe na ndugu yetu Abraham Mshamu kutoka Wizara ya Sheria na Katiba, lakini kutokana na majukumu mengine ameshindwa kuwa hapa mpaka mwisho kwa sababu alikuwepo. Hivyo basi tuna mtu kutoka Wizara ya Sheria na Katiba ambaye huenda angesaidia kuboresha mjadala wetu hapa. Lakini kiu yangu kuwepo kwake hapa ilikuwa ni moja tu. Kuna swali nilipenda nimuulize kwa sababu naamini iliulizwa. Nakumbuka tukiwa pale Zanzibar tunazindua ripoti ya haki za binadamu miaka ya nyuma
Profesa atakumbuka, moja ya jambo ambalo tulizungumza kwa confidence sana, tulisema Tanzania hatujatekeleza adhabu hii toka mwaka 94. Tukaenda televisheni ya Zanzibar, tukazungumza hayo hayo. Sasa bahati nzuri, mwananchi mmoja yeye alikosa fursa ya kuuliza swali kwa njia moja kwa moja kupitia TV. Kipindi kimeisha, tunamkuta nje. Mteja wake bwana Harold Sungusia, president wetu. Mzee wa muungano. Yes. Akatuuliza swali moja, akasema, nyinyi mna uhakika gani toka mwaka 94 hakuna execution imefanyika? Na kama mna uhakika, kuna ripoti yoyote inayosema hao waliohukumiwa adhabu ya kifo wote wako hai? Si ndio? Na kama wamekufa baadhi yao, ripoti zao ziko public kwamba huyu alikufa kwa ugonjwa gani? Sasa kwa kweli tulikuwa na majibu ambayo ya kujingatangata sana. Sasa nilikuwa ningetamani sana niulize, kwa sababu wangewepo wasimamizi wenyewe, huenda wangetupa majibu kama kuna taarifa zinazotoka public zinasema fulani alihukumiwa adhabu ya kifo amefariki mwaka huu kutokana na umri mkubwa, si ndio? Au kutokana na ugonjwa fulani. Kwa sababu yeye hoja yake ilikuwa kwamba huyu amehukumiwa adhabu ya kifo na amekufa akiwa gerezani. Tuna uhakika gani hawakutekeleza hiyo hukumu? Sasa ilikuwa swali gumu kidogo ambalo naamini wengi wetu hatuna majibu. Huenda wenzetu wa Wizara ya Sheria na Katiba wangekuepo, basi huenda wangelijibu swali hilo. Sasa kwa sababu ya muda, naomba nirudi hapa sasa, tuanze mazungumzo yetu rasmi na viongozi wetu walioko hapa mbele. Nikianza na ndugu yangu Shilamba, umekuepo kwenye haya mapambano muda mrefu sana. Uzoefu wako hakuna mtu yote anaweza akauliza. Sasa swali langu ni moja tu. Kutokana na mjadala uliopita, kwa maana panel iliyopita, tumesikia namna wenzetu nchi jirani walivyoweza kufanya na kufikia hapo walipofikia. Kuna lipi la kujifunza toka kwao na sisi tunakosea wapi labda? Karibu ndugu yangu Shilamba. Haya, nashukuru sana moderator kwa swali la moja kwamba kutokana na hayo yote aliyozungumzia, sasa sisi tufanye nini? Mimi naitwa Richard Shilamba, wakili Shilamba, nafanya kazi kwenye civil society. Sasa kwenye civil society, na kutokana na experience yote tuliambiwa, nadhani bado tutatakiwa kuweka nguvu zaidi kwa wananchi ili waweze sasa kudemandi ile kuwe na public demand, ili sasa iweke nani pressure kwa lawmakers, so ili waweze kuabolish the penalty. Nitatoa mfano. Kwa mfano sasa sisi tumeanza kutumia hata sauti za vijana, watoto miaka 14 mpaka 18 ambao wana ile haki ya kisheria kutoa maoni yao. Nao wanasema adhabu ya kifo ifutwe. Kwa hiyo akina mama nani yote tumekuwa tumesema, lakini akina mama wamekuwa yani wanapata maumivu zaidi kuhusu adhabu ya kifo. Kwa mfano, mama mjamzito amesamehewa kwenye penal code asikume hukumu ya kifo, lakini mama mwenye mtoto, breastfeeding mothers are not exempted from being sentenced to death in Tanzania. So once we give a space to mothers, breastfeeding mothers, they will be able to add more sympathy to the lawmakers so that they can be able to abolish death penalty. Children are exempted from being sentenced to death, but they can be sentenced to death in circumstances, for example, on age determination problem. So as of now, if the prosecutor, they say that you are an adult, actually while you are a child. So still, the judges, they will call for medical opinion experts. Now, there is no scientific proof from the doctors to say that you are over 18. So they would decide to measure your circumstances, your kilograms, then they estimate an age. So in circumstances, so as there is such no proof, then you find that there's a risk really of imposing death sentences to those who do not need. And even we are missing on the example, even on the history. So it is very also important to add on the history
of death penalty in Tanzania. So if I can say, in Tanzania, before colonialists, there was no death penalty. So before the Germans, the first colonial, when they came to Tanzania, there was no death penalty in Tanzania. So death penalty in Tanzania was introduced and applied by Germans, colonialists under Section 2 of the German Decree of Chancellor of State with respect to the exercise of criminal jurisdiction and the disciplinary powers over natives dated 22nd April 1896. So it was introduced by Germans, but the Germans themselves, they have abolished it. And so they are demanding to abolish it, but we still have it. So at that time, the death penalty was imposed to natives, those who were tried in the magistrate court. So the magistrate court were trying natives. The natives were applied, we are trying non-natives in the High Court. So the natives were even executed in a public place, started demanding that no, let us abolish death penalty. So also, if we take a historical perspective, it will help us really to accelerate abolition of death penalty. So let us not only also target maybe lawmakers, as my colleague, so the parliamentarians. There are those who their assistants, who initiate, who advise the lawmakers. So we should also be able to target them to make sure that they will properly advise the lawmakers to be able to abolish death penalty. So let us continue uniting. For us now, we are working under the Tanzania Coalition for the Abolition of Death Penalty, so that, and it is good that it is hosted, the secretary by our organization, Children and Society, to be able to collectively amplify our voices with a bigger voice to make sure that death penalty is abolished in Tanzania. So maybe I can end it here, but say, I want to continue. Death penalty is bad. It is not accepted in any spheres. Let us continue, advise the government to be able to abolish death penalty. And it is good you have heard the minister this morning, and also the point that they are open. They are welcoming ideas, suggestions from all angles. Let us now utilize this opportunity to be able to properly advise the Tanzania government to abolish death penalty. Thank you very much. Asante sana Shilamba, na najua nitarudi kwako baadaye, lakini sasa sauti mara nyingine jinsi tunavyoifikia jamii hii. Sasa ningependa kusikia sasa sauti ya viongozi wetu wa dini, wana maono gani, kwa sababu tumesema ni mjadala wa wazi wa wadau mbalimbali. Sasa tumewasikia lawyers wakizungumza, waheshimiwa majaji wakizungumza, na wadau wengine mawakili walioko kwenye chumba hiki wakizungumza. Sasa nitoe fursa kwa wenzetu ambao wanatuongoza katika imani kwa kuangalia mitizamo, wanasema nini juu ya kupinga adhabu hii ya kifo. Nikianza na ndugu yangu hapa Shehe Chizenga, naomba nikukaribishe. Asante sana kwa kunipa nafasi. Kwanza nimshukuru Mungu kunijalia kuweza kuwa katika kikao hiki, na actually nikitaka nizungumze, ninapenda nianze na maneno ambayo yalisemwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema kwa Kiarabu, bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Amesema kuwa hivyo kioja mpaka unaondoka, basi pepo iwathibitikie wale ambao wanaonwa kuwa ni kioja. Nasema haya sababu tayari kabla sijazungumza najiona tayari nitaonwa kioja hapa. Kila mmoja ataniona kioja. Kioja kwa cha kwanza, wanaume wote wamevaa suruali, mimi nimevaa gauni. Na bana, alafu kioja cha pili, tukija kuingia kwenye rai ambayo kwa namna ninavyoona namna kila mmoja kaondosha. Sio juhudi gani zifanywe tudadisi tuone faida ya kuwa na hukumu ya kifo au kutokuwa nayo. Swali sio hilo hapa. Swala tunafanya nini ili tuhakikishe kwamba haipo.
tayari hukumu imetolewa, tayari imeshakuwa kioja. Sasa nije kwenye kutoa rai yangu. Kwanza sikuitwa hapa kama Hassan Chizenga, nimekuja hapa kama mwakilishi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ambao wanaweza kuwa ni zaidi ya milioni 25 huko na mpaka milioni 30 pengine. Kwa hiyo ni rai ya umma pale walipokuwa wanasimama ndugu zetu wa Rwanda, Burundi, Zambia, pengine population sina uhakika nayo. Hiyo milioni 25 30 ninayoitaja ni population ya nchi nzima ya fulani hivi. Sasa mimi kuitolea kauli population hiyo kubwa, alafu nisikitike kidogo, sikusudii kutaja dosari za mtu, mwaliko ambao nimeupata usiku, namuuliza aliofikisha mwaliko, anasema kaupata less than 24 hours, alafu ndio akaufikisha kwangu, alafu nije nizungumzie swala ambalo ni zito kama hili, kuwazungumzia watu milioni 30, sioni kama sahihi. Kitu ambacho naweza kukifanya hapa ni kusema basi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA litakaa litoe maoni yake, lakini nieleze wazi mimi ninavyoona sasa itakuwa kama vile kikao hiki cha kumshawishi ambaye hajaamua aamue kuifuta. Pengine sisi rai yetu tutakuwa ni kishawishi cha kuja kuzungumza, wale waliokwishaamua wasiamue, kwa sababu sisi hatuwezi kusema kitu ambacho hakipo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Baqara aya 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, mna nyinyi katika kulipiza kisasi cha kifo, uhai wenu upo katika kulipiza kisasi pale cha kifo, yani sheria hiyo kuwepo, japo kwamba baadaye sheria ikaweka kusamehe, ikaweka fidia, ikaweka vitu chungu mzima, lakini imetamka uhai wetu uko katika hilo. Kwa sisi na nashukuru mtu mmoja wa dhambi, kakaangu wa dhambi hapa amesema wao walianza kule na wanamama kanisa matatu, wakazungumza na manne, wakazungumza nayo wakapata matatu. Mlamu tukawauliza niweze kujua Waislamu wa kule walijibu nini, lakini at least walikwenda kuzungumza na viongozi wa dini. Mimi nadhani hizi dini zetu zina faida nyingi kubwa tu, kuna haja tuzirejee, na pengine nichukue nafasi hii kuambia Tanganyika Law Society basi semina kama hii iandaliwe viongozi wa dini kwa kufuata ushauri wa bwana, tutapata rai zetu vizuri. Lakini mpaka sasa hivi mimi ninazungumza as mimi, sio kama BAKWATA, naomba nisichukuliwe vingine, bado naona hekima ya kuwepo kwa sheria hii. Alafu labda research zifanywe vizuri pia juu ya nchi ambazo zina death penalty, lakini nyingi tofauti tofauti, zenye culture tofauti na tamaduni tofauti. Tuangalie hukumu za kifo zimetolewa ngapi, lakini je, kuuana katika nchi hiyo kumepungua kwa kiasi gani? Unaweza ukakuta pale tukifanya research kama labda nchi kama Saudi Arabia ambayo najua na death penalty,
lakini wana culture tofauti. Amekusudia kwamba ukitumia akili ya haraka ya juu huwezi kupata jibu, lakini ukizama ndiko utakuja kupata hilo jibu. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema sana hapa, zaidi ni hilo la kwanza. Siwezi kuwasemea milioni 30 watu kwa barua ambayo bahati mbaya imechelewa kunifikia, lakini pia kama Muislamu sisi tumeamrishwa katika vitabu vyetu, makana lilmu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu alkhiyaratu min amrihi, kwamba haipasi wala si sahihi hata chembe pale Mungu na mtume wako wanapopitisha hukumu, muumini awe na khiari ya kusema ndio au hapana. Kwa hiyo hili ni swala la kiimani. Kwa sura kama hiyo nikomee hapo. Labda hili jingine nilolisema kwa wahusika au wanaitwa wawezeshaji, watu uwezeshe na si tukae mahali panaishi kama hivi tuzungumze, alafu mtapata maono yetu vizuri na mchango wetu juu hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asante sana. Ambacho naomba nikuhakikishie ndugu yangu hapa Sheikh Zenga, hakuna mtu atakaye kuona kioja. Haya ni mazungumzo, na ndio tunapochota busara tofauti kama ulivyosema. Mimi nakumbuka nilikuwa nafanya kazi kwenye shirika la haki za binadamu. Sasa mkurugenzi wetu akatumia busara moja, akasema tunapojadili swala la adhabu ya kifo, siamini kama wafanyakazi wote mnaunga mkono swala hilo. Akasema tupige kula basi tuone kwa siri. Umeelewa? Lakini mwanzoni wote tulikuwa tunajua tunazungumza lugha moja. Kwa hiyo ni kuhakikishie ambacho umekiongea kina busara sana, na ndio msingi wa haya mazungumzo, kwa sababu mazungumzo yatatufikisha kwenye hitimisho baadaye, sio leo, sio jambo la siku moja. Hata hao ambao wametoa ushuhuda kwamba wamefuta, haikuwa jambo la usiku mmoja. Kwa hiyo haya mazungumzo ni endelevu. Nikushukuru sana, naomba makofi ya ziada sana kwa shehe wetu. Asante. Nirudi kwa Baba Askofu Dr. Gaula. Nikukaribishe nawe utupe katika Christian perspective. Nadhani nitaongea katika mtazamo wa Kikristo. Katika imani yangu kama Mkristo, ninaamini katika amri zile 10 ya 6 ni muhimu sana. Usiue. Yaani kuua kwa namna yeyote, kuondoa uhai wa mwingine, katika imani yangu si kitu sahihi. Kwa hiyo ninaunga mkono kwa dhati kabisa, siku moja kabla sijaenda kwa Mungu niwe hai katika dunia hii, nione adhabu hii inafutwa. Lakini pia ninyi wanasheria mnajua hata kesi ya kwanza ya mauaji katika Biblia, sijui huwa mnailifaa na ninyi mawakili na wanasheria na majaji. Kesi ya kwanza iliyomhusu Kaini kumuua mdogo wake Habili, hivi huwa mnailifaa na nyinyi katika hukumu zenu au huwa hamuilifai? Ile kesi iliendaje? Mungu alikuwa na uwezo wa kumuua Kaini kwa sababu ameua ndugu yake, si ndio? Lakini Mungu hakumuua. Sheria zimewekwa katika Biblia, Wayahudi walidevelop mpaka sheria zikafika 600, kutoka amri 10 zikafika mpaka 613. Na objective yake ilikuwa kwa kweli kuondoa uovu. Ile jitihada ya kuondoa uovu, zikatungwa sheria nyingi sana. Lakini sijui kama sheria zile zilipunguza uovu, lakini si kama zimeondoa. Sasa swali langu limekuwa, pamoja na practice hii sheria ya death penalty,
tumefaulu kuondoa mauaji? Sifikiri sana kama tumefaulu. Je, hakuwezi kukawa na adhabu mbadala badala tu ya kuondoa uhai wa binadamu mwenzako deliberately kwa sababu kaua na unataka auawe kwa makusudi? Sifikiri kama inafanya kazi. Lakini pia unamhukumu mtu alivyo leo sio alivyokuwa jana. Anaweza kubadilika. Kwa hiyo mimi, lakini sisi pia Wakristo tunasema kisasi ni juu yangu, Mungu alisema. Kwa hiyo mimi naamini katika imani yangu, nabeba sana kwamba usiue. Kumhukumu mtu adhabu ya kufa na yeye anajiona hata kama angekuwa mbaya kiasi gani ni kumuondolea haki ya kuishi ambayo anaweza tu akabadilika wakati akiishi. Kumekuwa na mjadala mwingi kwamba adhabu ya hukumu ya labda mtu afungwe maisha. Hata wale maaskari wanaogopa, baadhi yao ni majambazi sana, lakini mtu anaweza kubadilika. Binadamu anaweza kubadilika. Lakini pia mfano wa huyu ndugu yetu, in case hukumu ingetekelezwa, tunamshukuru Mungu marais tulio nao katika miaka ile minne aliyohukumiwa hakuweza kunyongwa. Na wako wengi wa aina yake. In case angekufa tungekuwa tumeondoa hata uhai wa mtu asiye na hatia. Kwa hiyo mimi katika kujibu swali hii, katika imani yangu, katika Christian perspective, na encourage sana hizi panel, na nafikiri ni sala zetu kwamba siku moja tutapitisha sheria hii kwamba hii adhabu inadhalilisha utu wa binadamu mwenzako. Alikuwa anaweza kuwa alimpiga mtu akaua akafanya nini, lakini baadaye akajutia kwa nini nilifanya hivyo, lakini bado akahukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo mimi niko hapa kweli kabisa, ni sala yangu siku moja hawa watu ambao sasa hivi wanateswa kisaikolojia, hata na tunashukuru marais wetu ambao nao wamekuwa na imani kwamba wanaona ni ngumu sana kuweka sahihi kuondoa uhai wa binadamu mwingine kwa makusudi. Kwa hiyo mimi ni washukuru najiita TLC nini? TLS, ni washukuru TLS kwa jitihada zenu mnazojaribu kupigana ili hatimaye siku moja adhabu hii iondolewe ambayo inadhalilisha utu wa binadamu. Adhabu hii ambayo wala haijasaidia kuondoa mauaji au shida katika nchi. Najua tuendelee sisi viongozi wa dini kuhubiri sana watu waache maovu, lakini maovu yataendelea kuwepo. Lakini na sisi tufanye jitihada ya kuendelea kuhubiri Injili ili upendo wa Mungu ufurike, ili binadamu mwingine asimuonee hasira mwenzake hata kumuondolea kumuua. Lakini adhabu ya kifo siamini sana kwamba imeondoa maovu, bado. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na adhabu mbadala, sio lazima tuwe na adhabu ya kifo. Mimi kama Mkristo endelea kusimama. Mungu alisema usiue, na kwa hiyo tuendelee kufanya jitihada kuondoa adhabu hii ya kuua. Na hata Mungu alimsamehe Kaini. Nyinyi mnaosoma pia mwe wa Kristo, Mungu alimsamehe Kaini. Hata Kaini anaargue, anasema na mimi Mungu ataniua, anasema anakuweka alama. Si alimweka alama yoyote ukikutana asimuue nani? Asimuue Kaini. Mungu sangekuwa na uwezo wa kuua jamani? Kama ameua mdogo wake, si Mungu naye na alimuua kwa wivu tu. Mungu angesema unawe ufe sasa. Lakini Mungu anasema hapana. Alimpa grace period, si ndio? Haya, nawashukuru sana, na mimi nawashukuru kwa kunialika.
kwa mara ya kwanza kusimama, na nadhani tumekuwa na jitihada siku zote za kuomba kwamba adhabu ya kifo itafutwa katika nchi hii. Asante sana baba askofu, makofi sana kwake. Labda swali tu la nyongeza baba askofu, kabla hujaweka kipaza sauti chini. Nyinyi kama kanisa, mijadala namna hii mmeipa nafasi kwa kiwango gani? Na kama hamjaipa nafasi, unafikiri ni nini wadau tunaweza tukahusika katika kuweka msukumo huu? Kwa kweli imekuwa ni jambo la imani, hatujawahi kulijadili tu kwa kina kama kanisa. Sijashiriki, sikumbuki, labda wenzangu kama wameshiriki katika panel nyingi, lakini najua kama kanisa siku zote limekuwa linakataa kuua. Asante sana baba askofu. Sasa nirudi kwako ndugu yangu Shilamba. Nyinyi kama asasi za kiraia, civil society, mmekuwepo kwenye kampeni hizi kwa muda mrefu. Nafasi yenu katika kuleta makundi tofauti katika mjadala yamefanikiwa kwa kiwango gani, ikiwa ni pamoja na makundi ya dini tofauti, viongozi katika nafasi mbalimbali, yamefanyika kwa kiwango gani? Nashukuru. Tunaweza kusema kama asasi za kiraia tumejitahidi, yamefanyika kwa muda mrefu na tumefanikia kwa kiasi chake. Kama hivyo mafanikio naweza kutaja kama hivyo, hata waliotangulia, hii adhabu ya kifo imekuwa haitekelezwi, na imekuwa hata kama yataulizwa maswala kwamba mna uhakika gani, lakini kuna ukweli huo wa jumla kwamba adhabu haitekelezwi. Lakini pia tumekuwa na matamko ya viongozi wa serikali, hata marais waliopita, wengine ni hayati sasa, wamekuwa wakikataa adhabu ya kifo, na hiyo ni kutokana na jitihada zetu za kuleta makundi mbalimbali. Kwa hiyo tutakuwa tunaleta makundi mbalimbali kama nilivyoanza kusema, makundi ya watoto miaka 14 mpaka 18 na kuendelea. Tumekuwa tukialeta, tukiwapa nafasi ya kutoa maoni yao kwa kuchora. Naweza kwa mfano mchoro huu hapa, tunaenda shule za sekondari wanazofundisha michezo ya kuchora, wanachora na tunafanya exhibition kwa maana ya tandaza kama hapa ili watu waweze kuona. Kwa mfano unaona nani mchoro huu mchoro huu ni wa mtoto ambao si cheso, tumemwezesha kachoro mchoro, anaonyesha kwamba adhabu ya kifo ni sawa na mchoro wa draft. Mchoro wa draft, mtoto anasema mtu anayejua kucheza mchezo wa draft huwezi kumshinda. Mtu anayejua huwezi kumshinda. Kwa hiyo nani, adhabu ya kifo, hata mtu ambaye ataweka wakili mzuri, mtu anashtaka kwa kosa la mada atashinda tu, kama mtu ambaye anavyoshinda anavyojua mchezo wa draft. Kwa hiyo adhabu ya kifo ni mchezo kama wa draft, ambaye anajua, ana pesa, ana mwanasheria mzuri, hata hukumiwa kunyongwa. Mtu maskini ambaye hajui kucheza hatafungwa. Kwa hiyo umekuwa wakilinganisha like a draft play, that is the children's voice, that a person who knows to play well a draft play cannot be defeated. So that's how desperate that if you don't have a poor lawyer, so you'll be defeated like a person that don't know how to play draft. Pia tumekuwa tukileta pamoja wanawake nao wanatoa mawazo yao mbalimbali, kwamba mwanamke ambaye mume wake kwa mfano amekuwa kunyongwa, wanapata mental distress kubwa kuliko mwanamke ambaye mume wake mfungo cha kawaida. Kwa hiyo tumejitahidi kwa namna hiyo, na tunaendelea kufanya hivyo, na tunashukuru wadau wetu kwa tufanye nao. Tunaendeleza pia wamekuwa kwenda mahakamani. Kituo cha haki za binadamu sio mahakamani tu hapa Tanzania, High Court, Court of Appeal, wamekuwa kwenda hata African Court on Human People's Rights, African Commission on Media Communication. Kwa hiyo jitihada zinafanyika na tunaendelea kufanya hivyo, Asante sana. Asante sana Dr. Shilamba. Nirudi kwa ndugu yangu hapa Chizenga. Mimi napenda kujifunza sana. Nafikiri pia ni vizuri ukatusaidia kidogo. Ni namna gani bora zaidi ya kukuza mijadala ya namna hii
ili kupata tija kwa kile ambacho tunataka tukifikie, kwa sababu mjadala kama huu tuliwahi kufanya mahala pengine, kwa mfano Zanzibar, ziliibuka hoja nyingi sana za utoaji haki kati ya zile mahakama za Kiislamu kwa maana ya Qadhi's Court na mahakama hizi za kawaida za mifumo yetu. Sasa kwa taifa letu ambalo halina mahakama zile za Kiislamu, kidogo tutokea hapo kama mvutano hivi, kwamba mafundisho yanatuelekeza tupate matokeo haya, lakini mahakama zinazotoa haki sio mahakama zinazofuata mifumo ya dini husika. Sijui hapo unaweza ukatusaidiaje ili tunavoleta mijadala namna hii tuwe tuna uelewa ambao unaweza ukatubadilisha ama ukatujenga zaidi kiimani katika kufikia haki. Labda ujaribu kutuelimisha kidogo hapo. Kama nitakuwa nimelielewa swali vizuri, kwamba mafunzo tunayotoa yanamlinganisha mtu sawa, labda ni mazuri, analenga hivyo, lakini watu wanakuja kufanya kinyume, na mahakama, umesema mahakama zinazo mahakama ambazo zinafanya msingi ya dini ya Kiislamu, Qadhi's Court, ambayo tatizo lake na kwa hatuna. Okay. Basi mimi labda kama mtaniridhia, ni badala ya kujibu swali moja kwa moja, nichangie mawazo ambayo nahisi kwamba anaweza kusaidia, kwa sababu kwa mfano labda kama utataka ujadili hapa, hakuna Qadhi's Court, wenzetu kule Zanzibar nazo, tutazusha mjadala mwingine ambao unaweza kuwa usitoshe. Lakini nirudi katika swala hili la death penalty ambayo tuliozungumza hapa, nikiwa na msimamo wangu ule, lakini nijibu baadhi ya nukta ambazo zimetajwa, ambazo kama labda wenzangu walitolea majibu lakini misikuepo. Kwa mfano aliyosema Mheshimiwa Waziri asubuhi, akazungumza pamoja hali ilivyo Tanzania, kesi za mauaji zinazidi badala ya kupungua. Kesi za mauaji zinazidi badala ya kupungua. Kitu gani? Tatizo nini? Na ukitaka kuangalia, usinasibishe katika hukumu ya kifo iliyopo nchini, kwa sababu hukumu ya kifo yenyewe iliyoko nchini haijatekelezwa hata siku moja. Kwa hiyo haihusiani na kuzidisha mauaji ambayo yapo, kwa sababu haijawahi kutekelezwa. Lakini kitu ambacho mimi ninachokiona, nikichukulia hili la mfano wa kwamba yanaongezeka, mauaji yanaongezeka, tatizo linatokana na malezi ambayo tuliokuwa nao katika jamii, vile ambavyo nafsi zinavyoondolewa utu na ungwana, ndio maana kesi zinazidi. Kwa hiyo hata sisi hapa tusije tukajidanganya, tutakapofuta death penalty tukadhania eti kwamba ndio takwimu za mauaji zitashuka chini. Si kweli. Hivi ni vitu viwili tofauti ambavyo tunavijadili, ambavyo havipo. Na kitu kingine, kama nikichukua kwa ndugu yetu wa Zambia, mfano aliotoa, anasema kulikuwa kuna death penalty, lakini utakuta kwamba inakuwa applied kwa wale watu wanyonge, sio wale wenye uwezo. Sasa tulikuta hilo ni jambo ambalo halirejei katika hukumu yenyewe, lakini linarejea kwa wasimamiaji sheria, mawakili wanaotetea, mahakimu wanaohukumu. Mfano kesi ya ndugu yetu hapa, yeye anazungumza kabisa kwamba yeye hakuwa na tatizo hilo, hana kesi hiyo, lakini tatizo linatoka kwa mapolisi waliomkamata na kesi waliokuja kumbambikia. Sasa hivi ni vitu ambavyo kama tunataka kweli kusaidia utu, juhudi hizi kubwa ambazo tulizokuwa nazo, niipige picha nchi yangu ya Tanzania inajistutumua sasa hivi kwamba tunafuta hukumu ya kifo, tufute hukumu ya kifo, kana kwamba vile tukishaifuta hukumu ya kifo watu hawatauana. Si kweli hata kidogo, watazidi kuuana, watazidi kila kitu. Sasa basi tungekwenda tukajadili vile vitu ambavyo ndivyo vinavyosababisha matatizo. Kwa nini wakili anaweza kuamua kutetea kesi
ambayo anajua haki iko wapi, lakini anang'ang'ana mpaka mtu wake ashinde, hali ya kuwa kwamba anajua kabisa anaharibu. Kwa nini judge ambaye anahukumu anakubali kupewa rushwa na kuamua kupindisha, kumnyonga mtu? Kesi kama huyu bwana iko wazi kabisa, haikuwa ni kesi ya kumhukumu kifo, lakini pengine ikapewa chochote akaamua apitishe hivyo. Kwa hiyo mimi ni shauri turudi katika kuangalia haswa tatizo lilopo. Kuna methali moja inayosema ya kabila langu, na huwa napenda kwa sababu nitaje kabila langu wala sio nitabu. Kama uko Mzigua hapa jisikie fahari, nasoma methali ya Kizigua isemayo cheleka chikulu usinyekwenko badiko. Yani mweleka mkubwa uliopiga pua usiangalie lile jiwe lilovunja pua, angalia hili lilojikwaa mguuni. Kwa hiyo mimi ningependa dialogue hizo ziendelee, lakini tujadili namna ya kutatua hivi ambavyo vinasababisha watu kupewa hukumu ambazo si zao, halafu wakenda kuteseka ndani. Asante sana jamani, naomba makofi ya ziada sana kwa Sheikh Zenga. Manake mwanzoni alisema atakuwa kioja, lakini imekuwa tofauti kwamba anazidi kutupa shule. Tunashukuru sana kwa busara zako Sheikh wetu. Basi nimedokezwa hapa kwa maslahi ya muda umetutupa mkono sana. Nilikuwa sasa naomba nifungue mjadala wa wazi, tuwe huru kuchangia, kuuliza swali. Waliochokoza mada wako hapa. Kwa hiyo basi nitaomba nione mikono ya wachangiaji ili tuweze kuimarisha. Nimeshaona tayari kuna mkono hapa mbele kabisa kwa ndugu yangu kakaangu Mandes, alafu pale mwisho, alafu tutaenda kwa Profesa Peter, and then namba 4 atakuwa baba mzazi Godfrey Mpandikizi na kuona pale. Asante. Tuanze ndugu yangu Mandes. Asante sana wakili Mandes anaongea. Swali langu naenda kwa ndugu yangu Shiramba. Ni dhahiri karibu miaka 30 tunajadili swala hii tokea enzi ya Commission ya Nyalali, zikaja za sasa hivi, bado tunaendelea kunegotiate, tunapitia mapitio. Nadhani tufikie kama nchi hitimisho la kukamilisha swala hili. Sasa Shiramba, kama wewe unafanya kwenye civil society, na bahati nzuri mahakama tayari tumeshapata mwelekeo wake, wanaeleza sasa wenyewe wanatafsiri sheria, hawako kwa ajili ya kubadilisha sheria. Jukumu la kubadilisha sheria ni liko bungeni. Na tunajua bungeni kuna aina mbili ya kupeleka mswada. Aidha binafsi ambao mbunge anaweza akawasilisha kule bungeni na likajadiliwa, au kupitia hoja za serikali kwa mawaziri ya serikali. Sasa Shiramba, atuambie ni jitihada gani unafikiri tunaweza kutumia swala la kupeleka hoja binafsi katika swala hili, kama alivyotushauri Profesa Peter Maina kwamba tunaweza kufanya miscellaneous amendment kuondoa kifungu cha 197. Sasa Shiramba, inawezekana ukatusaidia civil society kwa kushirikiana labda na mbunge akapeleka hoja binafsi katika swala hili? Kuna jitihada inawezekana kufanikisha katika hili? Asante. Okay, asante. Pale mwisho kabisa, alafu atakuja Profesa. Yes. Asante, naitwa Abdalali Mbwana, wakili. Mimi swali langu nalielekeza kwa viongozi wa dini. Mjadala umegusa jinsi ya kuondoa hii adhabu ya kifo. Lakini mtaani kuna mahakama hizi zisizo rasmi, wakimkamata mwizi wanamalizana naye pale pale. Pia hii nahisi pia inatakiwa kuchukuliwa kwa sababu mtuhumiwa anapewa death penalty kabla hajafikishwa mahakamani. Je, viongozi wa dini mtasaidia vipi kuondoa hizi mauaji ya watuhumiwa kabla hata hajafikishwa mahakamani, kama mfano kama mwizi kuchoma moto na mengineyo? Asante. Asante wakili. Karibu Profesa. Ndugu mwenyekiti, asante sana. Awali ya yote napenda kukubaliana wewe kwamba Sheikh sio kioja, ameongea mambo mazito mazuri. Na swali langu ni kwa Sheikh, nataka atusaidie tu mawazo yake. Naweza nikaelewa kwamba ukiunga mkono adhabu ya kifo inayotokana na utaratibu wa kufikia hiyo adhabu, utaratibu wa Kiislamu,
Yaani utaratibu wa Kiislamu umeanza toka kutoa ushahidi, kushikwa mtu, kutoa ushahidi na kadhalika, na mwishowe ikafikiwa adhabu ya kifo. Hapo naweza nikaelewa. Sasa sielewi kwa nini dini iunge mkono adhabu ambayo inatokana na utaratibu ambao sio wa Kiislamu. Ule utaratibu umeanzia huku serikalini, ukapita mpaka mtu akahukumiwa kunyongwa. Sasa tunaanza kuiunga hiyo adhabu aliyopewa kwa kutumia dini ambayo haikutumika katika kufikia hiyo adhabu. Nilikuwa napenda kama nitapata mawazo yako, na kushukuru sana Sheikh. Asante sana wakili Godfrey. Asante sana mwenyekiti. Kwa majina naitwa Godfrey Mpandikizi, ni wakili, lakini pia mimi pia ni mwanachama katika ile World Coalition Against Death Penalty. Nina mambo kama 4 hivi matano ya kuzungumza. La kwanza kuhusiana kama testimony ambayo tumeipata kwa ndugu yetu ambaye alihukumiwa ile adhabu ya kifo. Je, ni kwa namna gani, labda hiyo sio atamuuliza bwana Shilamba, lakini pia na TLS in general, ni kwa namna gani tutaweza kufanya advocacy ya juu ya fidia kwa mtu ambaye amekutana na madhila yanayotokana na death penalty? Mtu amekaa miaka 14, 15 kifungoni, alafu labda anapewa shilingi 500 na nini, ni hela ndogo sana. Sasa sisi hapa tuangalie ni kwa namna gani tutakaloweza kufanya kuhakikisha kwamba huyu mtu anapewa compensation ambayo anastahili na inaweza kumsaidia baada ya miaka 15, 20 kukaa gerezani. Ili kwangu ni namba 1. Lakini namba 2 ni kwa namna gani tunaweza tukahakikisha kwamba wote waliohukumiwa katika death penalty wanasaidiwa katika rufaa zao katika mahakama ya rufani na zinginezo, kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwenye hizi kesi, na tukazipata hizi kesi zote zikawa documented kwamba kuna kesi kadhaa ambazo kuna wafungwa kadhaa ambao wanataka kukata rufaa kutokana na adhabu hii ya kifo. Ni kwa namna gani sisi kama kwa pamoja, lakini na TLS coordinate ni tunaweza tukafanya nini kuhakikisha kwamba wanapewa msaada namna hiyo. Lakini lingine ambalo naliangalia kama civil society, lakini na TLS, ni kwa namna gani tunaweza tukafanya ile post conviction proceedings analysis ya juu ya madhila mbalimbali ambayo yalikushatokea kwa watu ambao walihukumiwa adhabu ya kifo. Manake discussion kubwa au mjadala mkubwa tunaangalia paka pale mtu labda amehukumiwa adhabu ya kifo, lakini inatakiwa tuende mbele zaidi tukaangalie baada ya yule mtu kuhukumiwa adhabu ya kifo, what is the post conviction, huyu mtu katika hali gani na anahitaji kitu gani ya kuweza kumsaidia katika mazingira ya namna hiyo. Na lingine la mwisho ni kwa namna gani tukikaa mjadala mpana juu ya kupinga adhabu ya kifo. Ukiangalia sasa kwa mfano watu wanapenda sana uchambuzi wa mpira karibia kila kona nchi yetu. Je, ni kwa namna gani tunaweza tukareplicate kuwa na discussion pana ya kuzungumza kuhusiana na adhabu ya kifo hapa Tanzania? Lakini labda kumalizia tu machache, bahati mbaya sekunde moja tu. Asante. Ilikuwa kwa Madam Angela Kileo. Ilikuwa ni swali tu nimuulize, lakini na discussion utaniwia lazi kama sekunde tu. Ni kwa namna gani mahakama inakuwa na sita kuchukua jurisprudence kwenye kesi ile ya Marusanya ya nani Amboshu? Na la mwisho ilikuwa ni kwa Professor Maina. Ni kwa namna gani tutaangalia the future of human rights in Tanzania in relation to the death penalty? Ukiangalia ushazungumza mengi sana kwenye commentary zako kwenye ile kesi ya Mbushu katika kitabu cha Human Rights in Tanzania Selected Cases and Material, lakini what can we way forward? What can be the future of human rights in Tanzania in relation to the death penalty? Asante sana. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Senior Counsel. Kwa ufupi kabisa, kwanza nadhani nikikubaliana kwa sehemu kubwa na shekhe wangu hapo kuhusu labda maandiko yanayozungumzia kifo au adhabu ya kifo. Nadhani katika mazingira yale, na kama umesikiliza mjadala vizuri, tunaongelea sababu mojawapo ambayo inafanya tuwe na tashwishi kuhusu adhabu ni
uzoefu ama ushahidi mwingi ambao umeshatokea kuonyesha kwamba sehemu kubwa ya watu wanaohukumiwa kunyongwa wengi wanakuwa hawakufanya makosa yale kama walivyotuelezea shuhuda hapa. Sasa tunasema kukiri kwamba tunaweza tukafanya makosa katika kuhukumu watu wengi kama ambavyo imeshatokea, ama kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Ni kukiri kwamba sisi ni binadamu na kwamba sisi sio Mungu, tunaweza kukosea. Sasa tunakoseaje kwa kitu ambacho hatuwezi kukirekebisha alafu tukajiruhusu tuwe na uwezekano wa kuendelea kukosea? Nadhani ndio miongoni mwa hoja ambazo zinazungumzwa kwamba watu wa mada mwanzoni walisema kwamba je, kwenye jamii ambazo zimeshaendelea kama uko kwenyewe wamekuwa na hii tashwishi, itakuwaje sisi? Na tumewahi kuona hukumu nyingi tu pamoja na vitabu. Kuna huyu ndugu anaitwa John Grisham, wale ambao wanasoma vitabu vyake vingi ni fiction, lakini kuna kitabu kimoja ambacho chenyewe sio fiction, kinaitwa The Innocent Man, Injustice and Murder and Injustice in a Small Town. Huyu mtu alihukumiwa na akaachiliwa baada ya miaka 11 akiwa kwenye death row Marekani, sio mahali pengine, Marekani. Kwa hiyo hilo ni mojawapo, na kukiri kwamba tunaweza tukakosea. Hatukiri kwamba sisi ni wapuuzi ama hatujui, tunakiri tu kwamba sisi ni binadamu. Kwa hivyo swala la kuondoa hii adhabu, au tujiulize kwa nini kama jamii inapenda hii adhabu, kwa nini haitekelezwi? Tunaambiwa tangu Law Reform Commission, hata katika kumjibu Nyalali walisema mnajua hii bado jamii inapenda hii adhabu. Sasa kwa nini hawaitekelezi? Asante sana. Ni unafiki wa kisiasa au ni nini? Kwamba labda tukifanya hivi itatokea hivi. Kwa hiyo bado mimi nasema kwamba tuendelee kupiga kelele. Alivyosema Mheshimiwa Jaji Kileo, yule mjane aliyefuatilia haki yake kwa kwenda na kurudia mara kwa mara hatimaye akaipata. Mimi hapo nichagize kwa msemo wa Kichina. Wachina wana msemo wao, wanasema hivi: tone la maji linavunja mwamba, sio kwa sababu lina nguvu, linavunja mwamba kwa sababu linagonga sehemu ile ile kwa muda mrefu. Tuendelee kugonga, hatimaye tunachokizungumza kitasikika. Asante sana. Asante sana Senior Counsel. Mikono miwili labda ya mwisho. Yes, karibu wakili pale. Okay, podium inanizuia sioni, mtanisamehe. Yes, alafu tutamalizia wakili. Karibu. Asante sana. Naitwa wakili Rugaba Laurent Katetegirwe. Nimesikiliza mjadala na nilianza kuusikiliza toka nimeanza kujifunza sheria. Nilikuwa nikisikia kama upande mmoja tu wa adhabu ya kifo ni mbaya, kwa sababu ina kama vile revenge, kama ambavyo tumesikiliza mjadala toka mwanzoni. Kwa hiyo tunahitaji tumpe mtu punishment ya kumreform, kumbadilisha. Na nimesikiliza na nimeishi katika jamii yetu, nimeona watu wengine kweli wanakuwa wameua, wanabadilika. Mimi ni Mkristo, naelewa katika kitabu cha Biblia Mungu ambavyo walioua wengi, wakina Paulo, wakina nani, walivyosamehewa na wakawa watu wazuri sana. Naelewa contradiction nayo kuja kuipata ni kama adhabu ya kifo inaendelea. Unasikia statement za marais wanasema sisi kusaini kunyonga lakini kufuta inakuwa ngumu. Sasa nashindwa kuelewa hapo kuna nini katika hayo mambo mawili. Hatia ya kuua anasikia, lakini pia mamlaka anayo, kwa sababu ana uwezo wa kuinitiate. Tunajua namna
namna ambazo sheria zinatengenezwa, anayo hayo mamlaka. Sasa nashindwa kuelewa which is which. Aidha huyu anayekuwa mtawala anashindwa kila anachokitawala, yani sijaelewa hapo. Kwa nini kuna kuwepo hali ya ugumu wa kufuta wakati mtu hutaki kutekeleza? Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu. Asante sana moderator. Mimi naitwa wakili Ferdinand Makore. Kwanza nashukuru kwa mjadala. Lakini pia kwenye mawazo yangu pia niseme tu kwamba kwa upande wa mahakama, kwa upande wa judiciary, nimeona yangu kwamba tayari swala hili kama limeshagonga mwamba. Although nina admit kwamba kuna baadhi ya judicial officers au majaji ambao ukisoma mindset zao kwenye judgment zao kiukweli hawaungi mkono hii judgment, yani hii adhabu ya death penalty. Kwa mfano tumesoma maamuzi mengi ambayo mheshimiwa retired judge wa mahakama ya rufaa Mama Kileo amekuwa akitoa opinion za kudissent, yani anatoa maoni yake kwamba yeye anakubaliana na conviction lakini hakubaliani na sentence. Hilo ni jambo zuri, lakini pia ukisoma maamuzi hata ya Jaji Mlacha pia na yeye ambaye kusema kwamba yani adhabu ya mwisho kabisa, the minimum sentence ni death penalty, na mikono yake imefungwa. Kwa mimi nafikiri kwa upande wa judicial kupitia hii kesi ya Jebla Kambole ni kweli kwamba mahakama ya rufaa imeshaweka uzibe kwamba sasa hawezi kutani decision ya Mbushu ambayo walishaamua kwamba death penalty ipo in accordance with the constitution, yani haivunji katiba. Kwa mimi nafikiri kwa upande wa judiciary hatuwezi kufanya chochote. Attempts zimeshakuwa nyingi za kupeleka kesi na kuomba tafasiri kwamba death penalty ipo against right to life, lakini bado judiciary imeshindwa kutoa hiyo decisions. Kwa hiyo kitu ambacho tumebaki nacho pekee kwa maoni yangu ni kwamba ni kupeleka miscellaneous amendment kwenye bunge. Yani tumebaki na bunge sasa hivi. Kwa upande wa mahakama mimi naona tushafika mwisho. Tumebaki na bunge. Kwa hiyo ni juhudi za civil society, nafikiri viongozi ambao mko mbele hapo mtanisaidia. Ni juhudi za civil society kuona sasa it's high time kupeleka marekebisho ya sheria ili kifungu cha 197 kiweze kurekebishwa na kuincorporate punishment other than death penalty. Lakini mwisho ambao nataka niseme mimi kwa maoni yangu ni kwamba mimi naona kwamba unapohalalisha adhabu ya kifo kupitia kifungu cha 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu, maana yake ni kwamba na wewe unatengeneza the second death, ila wewe unajificha kwenye due legal process, kwamba wewe unaruhusu mtu auawe kwa kujificha kwenye due legal process, kwamba tumefuata sheria, tumemprosecute, tumemtry, tumemconvict, kwa anaweza akauawa. Lakini of course mimi nafikiri kuuawa ni kule kule. Hatutofautishi kuuawa kwa mtu aliyeuliwa na culprit au mtenda kosa na kuuawa kwa baadaye kupitia legal due process. Kwa nafikiri death ni ile ile. Kwa hiyo siungani na hiyo punishment. Kwa hiyo niwaombe tu ndugu zangu tupeleke amendment kupitia bunge sababu mahakama ilishafungwa mikono. Asante sana. Asante. Senior counsel hapa ametoka kutukumbusha sasa hivi kwamba tone la mvua linavunja nini? Mwamba, si ndio? The Chinese spirit. Sasa tusikate tamaa haraka sana kwamba judiciary imeshindwa. Tunaweza tukaendelea kuwa tone. Lakini kabla sija kukaribisha uchangia kama mchangiaji wa mwisho, naomba kwa sekunde sana leta mic kwa senior hapa. Samahani kidogo kwa sababu mimi ni mdau wa eneo hili. Naomba nifafanue kidogo hilo la kurudia na kurudia. Actually ukisoma maamuzi ya mahakama yanayosema kwamba mahakama haiwezi kuingilia bunge imefungwa mikono,
jambo hilo sio kweli. Kuna maeneo ambayo mahakama inaposhindwa kuingilia inakuwa imeshindwa kufanya wajibu wake, dereliction of duty. Mada iliyoandikwa na jaji mkuu mstaafu Barnabas Samata iko kwenye kitabu kinaitwa Rulers of Law. Imeelezea kabisa kwamba kwenye issues zinazohusu human rights, fundamental rights, mahakama ikisema haiwezi kuingilia kurekebisha, ina abdicate its responsibility kama mahakama. Kwa hiyo hata uamuzi wa juzi wa kesi ya bandari, hata uamuzi ni sub judice, lakini mahakama kusema kwamba jambo ambalo ni fundamental kwenye haki za watu kwamba yenyewe it would shy away, ni sawasawa na kusema bunge likiamua kwamba leo tunatunga sheria ya watu kwenda wanapigana viboko barabarani au wanakata wenzao mapanga, mahakama itakaa kimya kwa sababu haiwezi kuingilia mahakama. Sio kweli. Kwa hiyo nadhani bado kuna avenue ya kupeleka judicial review kama tunataka, kwa sababu hayo mambo bado yapo, na statement ya mahakama kwamba haiwezi kuingilia imeshapitwa na wakati, ingawaje bado. Asante sana. Karibu mchangiaji wetu wa mwisho kwa sababu ya muda. Okay, utakuwa wa mwisho kwa sababu sijaona mikono mingi ya kina dada na kina mama hapa ndani. Karibu. Naitwa Mashaka Mfala. Nilitaka tu kutaja kifupi sana kuhusiana na kitu ambacho wakili mwenzangu alitaja, lakini baadhi ya maelezo yameshatolewa na wakili msomi hapa, sitarudia. Nachotaka kusema tu ni kwamba kwa maoni yangu tusikate tamaa kama ambavyo kaka hapa alishauri kwamba kwa upande wa judiciary imeshindikana kabisa. Hapana. Mimi nimekuwa nikijaribu kusoma maamuzi mengi yaliyofanyika pia nchi nyingine, lakini kitaja tu kwa mfano Kenya, wao wamekuwa kitumia kila njia inayowezekana kujaribu kufika mahakamani, lakini pengine kwa njia moja kwa moja au kutafuta njia fupi, lakini hatimaye wafikie lengo fulani. Kama ambavyo tumeona maamuzi mengi ya Kenya yamefikiwa kutokana na jitihada nyingi, lakini huko nyuma pia kulikuwa na njia zilikuwa zinafungwa. Hii kimaanisha kwamba kwetu pia tunaweza kuwa tunapaswa tuendelee kutafuta njia nyingine. Si lazima kama vile ambavyo wakina Fulgens walitafuta ikawa shida na wengine, lakini bado ikitokea nafasi tusiiache, kwa sababu inawezekana. Kama ambavyo ametaja kaka, judicial review au njia nyingine yote tunapaswa kuitumia. Kwa hiyo mwanya ukipatikana tunapaswa kuutumia, kwa sababu tusifungwe mikono tukasema kwamba tumeshindwa. Hatujashindwa. Nafasi ikijitokeza tuitumie. Asante sana. Namba mic iende kwa mchangiaji wa mwisho kabisa upande huu, dadangu pale, alafu tutakuwa tunaenda kupata majibu na clarification. Lakini kabla hajaanza kuzungumza dadangu, naomba mwenye gari namba T 287 AZK na mwenye gari namba T 112 EBS wanaomba kwenye magari yao ili waweze kuwaruhusu wengine wanaotaka kuondoka tafadhali. Karibu kwa ajili ya kuchangia dadangu. Habari za mchana. Kwa jina naitwa Angela Shila, natokea Tume ya Kurekebisha Sheria. Pamoja na maoni ya mengi yaliyoshatolewa, labda pia tu kukumbushana kwamba kuna Tume ya Kurekebisha Sheria kwa mujibu ambayo ni sura namba 171, ambayo kupitia kanuni zake, kupitia sheria na kanuni zake ina jukumu la kupitia zile sheria ambazo tayari zinatumika zinapotaka kufanyiwa marekebisho. Hiyo ni mandate ambayo yani ni mandate yake peke yake. Sijui nisemeje nikisema imepewa hilo jukumu, imekasimiwa hiyo jukumu. Sasa tunaposema hili swala la death penalty ilishawahi kufanywa, ambao tunajua Tume ya Kurekebisha Sheria tunavyosema kwamba tunarekebisha sheria, tunapita kwa wananchi. Ni jukumu letu kupita kwa wananchi. Tunapopita manake tunaamini kwamba wale ndio wanaozitumia, wale ndio zinawagusa, wale ndio watajua, na wao na jamii ndio inaakisi sheria. Kwa hiyo katika mijadala ambayo tulishakwisha fanya kwenye hili, ilionekana kwamba hawakuwa tayari. Hawakuwa tayari. Hilo nafikiri mnalifahamu, au kama hamlifahamu basi mtakuwa mnalifahamu. Pia kupitia hii
hii tume ya haki jinai ambayo tumeitaja asubuhi, ambayo imeongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Chande Othman, kweli imeonekana kwamba hilo wamelitambua na pia wametoa fursa kwamba tena ipitiwe. Kwa upande wangu nafikiri ninachoweza kuchangia pamoja na maoni mazuri ya wengine, labda na mimi kuchangia kutokana, kwa sababu na mimi nimealikwa, nipo na mimi nichangie kutokana, tunaweza tukajipa nafasi, wananchi nao tuwape nafasi. Najua hapa tuko sana kwenye advocacy, kwenye nini, lakini spectrum ya Watanzania ni kubwa. Kwa hiyo ni lazima tupeane nafasi. Kwa hiyo tukipata hiyo nafasi tutapata majibu, tutawasikia na wengine wanasemaje, ambayo ita enrich dialogue na labda tukajua tunafika wapi. Asante. Asante sana Detu kutoka Law Reform Commission. Sasa kwa sababu ya muda nitatamani sana, kwa sababu Mheshimiwa Jaji Kileo, kuna comment kutoka kwa mchangiaji, na nakumbuka wakati wa presentation yako hawakupata fursa ya kuuliza swali. Kama utakuwa na chochote cha comment, alafu kwa profesa naye kuna jambo liligusiwa hapo na wakili mpandikizi, alafu nitarudi kuhitimisha huku meza kuu kama kuna chochote cha comment. Tukianza na Mheshimiwa Jaji Kileo kama kuna chochote. Tafadhali. Asante mwenyekiti. Kama nilimpata vizuri mwenye kuuliza swali, nafikiri ni kuhusiana na resistant ya waheshimiwa niseme kufanya mimi, lakini huwa resistance yao inakuwa based kwenye wanavyosema my hands are tied. There is only one penalty provided for murder. Lakini the question is it true that our hands are tied? Je, kwa nini tunasema kwamba, kwa mfano kuna hizi decisions ambazo zimetolewa, mojawapo ni ile ya Mbushuko Court of Appeal na nyingine ile ya Mtikila nafikiri. Yaani kama majaji wana abdicate wajibu wao, wanaachia public, wanaachia bunge. Sasa mahakama iko pale kwa ajili gani? I ask myself that question. Why is it there? Si basi tuachie watu huko wachukulie sheria mikononi, kama tunaona kwamba basi wao ndio waamue. Afu mimi yani ninavyoona ni kwamba they know that something is right. I'm sorry if sijui kama natumia lugha ambayo inastahili, lakini what I always tell myself is that to know that something is right and then you don't do it is want of courage. Alafu kuna hiyo ambayo naiita killer attitude, doing something just because somebody else is doing it. Unaona, ni kama kwa mfano kule Court of Appeal. Okay, everybody has said that our hands are tied. Lakini je, mimi ambaye naona kwamba my hands are not tied, why should I not do it? I say that naona kwamba hiyo ni kama killer attitude fulani. Kwa hivyo labda tukiwa na dialogues nyingine kama hizi, and I don't know why my fellow retired judges are not here, na hata sijaona jaji, sijui kuna jaji hapa, labda hawa vijana ambao sijawajua sijui lakini najiuliza, how didn't we invite them? I know the retired judges were invited, lakini sasa na wao wangekuwa wanakuja kwenye dialogues kama hizi, wasikie the other side of the story, pengine ingesaidia. Asante sana mheshimiwa. Makofi sana kwake jamani. Yes, Professor, kuna comment moja ilitoka kwa Godfrey Pandikizi, sijui uliipata vizuri? Lau arudie. Godfrey, unataka kurudia? Basi karibu Professor. Asante. Mimi nadhani Godfrey anauliza kwamba tufanye nini? Nadhani ndio swali kubwa, akinukuu kitabu changu cha haki za binadamu, anasema tufanye nini? Mimi nadhani ndugu mwenyekiti, tuko pazuri tulipo pakazi. Mjadala wa leo ni elimu kubwa kwetu wote. Tunaelewa tatizo lilipo na sisi tunafikiria kwamba tunafanya vizuri.
Nasikitika tu kwamba leo ni tarehe 10 mwezi wa 10, siku ya kupinga adhabu ya kifo, lakini ukiacha Tanganyika Law Society sidhani kama kuna NGO nyingine yote ambayo ina mkutano. Hii ni jambo la huzuni kwa mimi, lakini nadhani hapa tulipofika ni pazuri. Mjadala uendelee, mjadala mpana wa heshima, kuheshimiana katika kutoa mawazo yetu. Nadhani tuko vizuri, na tumepata leo waziri alipokuja ameongea vizuri, anatupa hope kwamba watasikiliza, tuendelee na huu mjadala. Nicho tunaweza kusema. Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana Profesa. Basi nirudi meza kuu kwa dakika chache. Tutajaribu kujibu yale maswali machache ambayo yameulizwa, kwa sababu mengine ni maoni na ni mapendekezo kwa ajili ya kuboresha mijadala ijayo, lakini kuna maswali machache yameulizwa. Labda tuanze na Baba Askofu, alafu tutaenda kwa Shilamba na mwisho tutamaliza na ndugu yetu Chizenga. Mimi nianze kwanza kwa swali la kwamba kwa nini wanauana viongozi wa dini, tunafanyaje? Kwanza, maadili yamemomonyoka sana. Watu wetu hawana huruma. Tuendelee kutia moyo watu kuhubiri huruma. Lakini jambo la pili ambalo mimi naliona, kwa nini watu hujichukulia sheria mkononi? Unajua TLS katika mfumo mzima mlioandika taratibu zenu ni excellent. Lakini ukishakuja ninyi miongoni mwenu individual, unamuona mtu muovu, amefanya uovu kabisa, anaenda mahakamani, kesho yuko mtaani. Maana yake, yani ninyi mahakimu mlioko hapa, ninyi wanasheria mlioko hapa, pamoja na kuijua sheria vizuri, ambition ya maisha jamani punguzeni. Mna ambition ya maisha ya utajiri. Nilikuwa na hakimu mmoja alikuwa mwadilifu kweli. Sasa Masai mmoja amemuonea mtu tu, lakini kampa milioni 10, na mimi nikasikia. Sasa siwezi kutaja huyo hakimu wenu, maana msije mkasema nini. Mimi nikaenda kuongea naye, yani unataka kumuonea huyu tu mkulima maskini umfunge kwa ajili ya Wamasai wameungana na kuchanga milioni 10? Yule bwana, yule hakimu akakaa baadaye akaniambia, pastor, kwa kweli nataka niwaonyeshe njia. Kwa kweli nimepokea zile hela, huyu Masai wamenipa hela, lakini kwa kweli naona nikimfunga yule kijana, yani naumia. Akaanza kulia. Lakini akaniambiaje? Mwisho baada ya siku 2 akasema, sasa mimi nitamfunga. Na ninyi ndivyo mnavyofanya baadhi yenu hapa. Nitakapomfunga, lakini nitamfunga kwa kifungu hiki, yeye akate rufaa, atatoka tu. Masai atajua nimemfunga, lakini baada ya mwezi atatoka. Wengi mahakimu hapa na majaji na maloya mnafanya hivyo. Yule mtu akishakwenda mtaani, wale watu waliofanywa uovu watamua. Wanasema sasa huyu hata aende, mbona atarudi tu, mwenzetu ana hela. Kwa hiyo tusaidiane. TLS kwa nature yake ni kitu kizuri, lakini muishi hiyo imani. Baadhi yenu hamuishi hiyo imani, ni kama iko kwenye makaratasi tu, lakini kwenye vitendo mkishaenda huko mtaani, na ninyi baadhi yenu, sio wote, wanaishi hayo maisha kama ile hakimu sasa, naji tupokee hela, tutengeneze hela sisi tu. Lakini kwa imani, TLS, yani mfumo, imani na kila kitu ni kizuri, lakini tunataka zaidi muishi imani, sio tu makaratasi na utaratibu mzuri ambao mmeuweka. Kwa hiyo kwa upande wetu tuendelee kufundisha watu wawe na huruma na binadamu wenzao, wasichukue sheria mkononi, maana wanaweza kuua mtu mwingine tu hana hata hatia, lakini na wale waliouawa pengine adhabu ilikuwa iwe ndogo, lakini kwa sababu ana uwezo, kesho yake watamuona mtaani. Kwa hiyo wanajichukulia sheria mkononi, maana mwenzetu huyu hata akienda, mbona kesho tu mtamuona mtaani. Tuondoe hayo mambo ya mtaani, tutende haki. Haki huinua nini? Taifa.
taifa. Amen. Amina. Asante sana Baba Askofu. Kabla Shilamba hujachangia, naomba kwa dakika moja, our colleague from Kenya, for 1 minute please, and then I'll proceed to conclude the discussion with the panel. Naomba mic it tafadhali to our friend. Actually, Mr. Moderator, langu si swali bali ilikuwa ni contribution, and it even becomes very difficult after the Lady Justice retired and the good prof amechangia, because ilikuwa ni lile swali ambalo wakili aliuliza that judiciary imefikia mwisho. It is not it, because if you look, ukiangalia for example, jurisprudence emanating from South Africa and even now like in the Kenyan courts, and even India too, even in West Africa. And I would like to relate it on a very simplistic point of view, where when you are doing the pleadings and then you have pleaded, this is what I'm praying for, and then you end with any other remedy that the court might deem fit, which is now a judicial officer will go beyond that. Umesikia ile a term that has been coined judicial activism. Then, kama indeed there is judicial activism and a particular judge on account of their jurisprudence is renowned that they are likely to rule in a particular position, then why don't we become guilty of forum shopping and we go and shop there? That's why my brother Mashaka was saying that in Kenya, we are never short of looking for solution, including exploiting judicial craft. So this was just as part of my contribution on the point. Because when Jebra Kambole was locked out, it appeared he was locked out, he was being told that he had not introduced anything new that had not been raised in Mbushu. Then, why don't we revisit both Mbushu and Jebra Kambole, so that we find something that is new now with this ongoing discourse. My humble contribution. Thank you. Then, Shilamba, please, you may proceed now. Nashukuru. Asante. Labda nianze na kulikuwa na comment wakili Msomba alisema kwamba mbona marais hawanyongi mahakama ina. Sasa kuna nini hapa, tufanyeje? Nadhani ni kule belief, yani belief kama shehe hapa alivyosema kwamba je nikifuta hii adhabu ya kifo, if I abolish this penalty, will murder and the other offenses slow down, yatapungua? Ni huo tu wasiwasi. Naweza tu nikatoa mfano wa haraka kule Canada, maybe we have representative from Canada here. When Canada abolished this penalty, offenses punishable by this penalty decreased. So huo ni mfano mmoja hapo kwamba Canada kwenye zetu tumeona walipofuta adhabu ya kifo, yale makosa yaliyokuwa na hukumu kwa adhabu ya kifo kule Canada yalishuka, yale vitu vilishuka. Kuna hiyo sasa. Lakini pia kiongozi wangu Mendes hapa, senior counsel, ameuliza kwamba tunaweza tukafanyaje ingawaje ili kutekeleza pendekezo la Profesa Maina aliyeweka vizuri kwa ajili ya kuabolish death penalty. Hata mpandikiza katika tufanyeje ili kuwasaidia hawa former death inmate ambao wamehukumiwa kifungo baadaye wametoka kwa wamefanya kosa ili wapate compensation. Nadhani kwa sababu kama TLS kama CSO bado ni fursa, tunaweza tukaweka mkakati na hizo zote tukazipasu hilo mpandikizi hata na mandesi tukaangalia kwa namna gani tumufu kupitia mbunge ili hoja ende ibungeni, labda uweze kusukuma kuleta marekebisho ya sheria. Kwa hiyo labda naweza tu nikasema nashukuru nyingi zilikuwa comment, lakini tunaenda vizuri. Asante. Asante sana Senior Advocate Shilamba. Basi kwa kumalizia, karibu ndugu yangu Chizenga, shehe wetu. Kuna maswali uliandikiwa, lakini na kuna swali profesa aliuliza pale. Yes, karibu. Vizuri, nishukuru tena kwa kupata nafasi hii na nimombe Mungu nione haki katika vazi lake la haki na nifikishe katika namna watu waweze kuitekeleza. Ni hivi, kuna zile kesi, swali lilitoka kule, mbona mtaani watu wana hukumu wenyewe na kuua, na hii mnaisemaje viongozi wa dini?
Mimi kusema kweli jicho langu limeangalia mbali sana. Sikuwaona watu wa mtaani tu ndio wanaoua, bali nimeona mpaka hata watu wa juu, wa ngazi za juu wanaruhusu kuua. Haipishani sana. Na hapa nahitaji pengine Mungu kanitengenezea jukwaa, naweza nikasema. Huko nyuma naona nisingesubutu. Tunaye rais wetu mmoja, simtaje kwa jina, yeye alifikia kusema kwamba, akiwaambia askari, nyie polisi nyie, hawa majambazi mnapokutana nao, kwani hamna ujanja ule ufundi wa kumnyang'anya silaha kabla hajafyatua huwa hamna nyie? Kwa nini msitumie ufundi ule ujanja wa kumnyang'anya? Tena kwenye vyombo vya habari, kwenye mikutano ya wazi, akazungumza akiwa anahamasisha polisi waue majambazi kabla hawajafikishwa mahakamani. Hii na ile zinafanana. Dini inasemaje? Hawa wote watakuja simamishwa mbele ya Mungu, wajibu, wasidhanie kwamba wamekwepa, wamemaliza. Hukumu ya Mungu inakuja siku ya Kiyama. Lazima mtu, na ndio maana hivi sasa naeleza, kwa sababu tuko katika kikao kama hiki, najuta sana yale matangazo ya redioni ambayo yanazungumza kuna masomo yanatakiwa mtu usome, uwe sijui na nini, qualifications zako ni hizi, lakini isiwemo ya dini yako. Siku hizi yanatangazwa dini haimo. Yani ukija na qualification hizo, labda unabii ya dini, hiyo hatuijali. Mimi askari wafanye hivyo, lakini namshangaa alipokuja kwenye death penalty akasema mimi siwezi kuua, lakini huku kaamrisha watu wauawe. Nimeshangaa hiyo moja. Lakini tunarudi kwa baba pale, aliniuliza swali lake zuri, akazungumza ya kwamba ni kama hii hapa iliyoko hapa, kwamba makosa yanaadhibiwa kwa death penalty ni mada tu, haini na ugaidi. Katika Uislamu kuna option ya kuna swali jingine ambalo lilitoka pale, nitalikumbuka wakati nikizungumza, lakini njibu haya limo kwenye karatasi. Katika Uislamu kuna option ya kisasi baada ya adhabu ya badala ya adhabu ya kifo. Hiyo unaisemaje? Kusema kweli, kwa upande wangu mimi naona ni bora iwepo kitu kama hicho, kwamba kunaweza kuwa kuna fidia ya kumkomboa mtu, hata kesi nyingine kifungo miaka fulani au faini kiasi fulani, ndio ile ambayo iko kwenye Uislamu. Hata kwenye hukumu hii kubwa imeiweka hiyo kwa ajili ya watu kuweza kupata nafasi ya kupumua pale inapolazimu, inapotokea nafasi ya kuweza kufanya hiyo. Ni jambo zuri na ninaliunga mkono. Alafu kuna swali lingine nasema makosa yanayoadhibiwa kwa adhabu ya kifo ni pamoja na zinaa katika dini ya Islam, ambayo sio makosa yaliyo katika sheria zetu za nchi. Unadhani hukumu ya kifo katika penal code, nadhani ndivyo ilivyoandikwa, iko kwa mujibu wa dini? Okay. Sasa nakumbuka swali la nani pale, kwamba hii hukumu ya kifo ambayo wewe hapa katika kuzungumza kwako umekuwa kama umeitetea iwepo, lakini mbona taratibu za mahakama za kumkamata, za kuthibitisha kesi na ushahidi, kwa mfano si katika Uislamu lazima shahidi wawe mashahidi 4 waadilifu, ambao na katika uadilifu wetu sharti zetu tumesema hata vile mtu akikaa kwenye kituo cha basi amechukua soda na kunywa, huyo tunamwona aweza kusema uongo, mpaka awe amejilinda kimaadili kwa kiwango kikubwa sana ndio ushahidi wake ukubaliwe. Sasa procedure za ushahidi na kulifanya kosa liwe kosa sio za dini, lakini leo unachukua dini yako kukubali hukumu ambayo haifuati utaratibu huo. Jibu ni kwamba hili nalifananisha na ndoa. Nalifanisha na ndoa pia. Nikiwa na dada yangu, tumeumbwa baba mmoja mama mmoja, ambaye sio Muislamu
na hayo yapo katika jamii yetu. Alafu kwa sababu si Muislamu akaweza kufunga ndoa ya kimila, lakini kafunga ndoa ya kimila, kwangu ni nafuu kuliko lau kama kazini. Kwa hiyo mimi nitakuwa shabiki wa ndoa hii kama nimehiarishwa baina ya ushabiki wa zinaa na ndoa ile ya kienyeji. Mimi nitakuwa shabiki wa ndoa ile ya kienyeji, hata kama misingi yake haijatimia ukilinganisha na misingi ya dini yangu. Hilo ni moja, lakini jingine ambalo naweza kusema kwangu mimi ni one step forward katika kitu ambacho ninachokiamini, kwamba pana hukumu. Kwa hiyo ndio maana hata katika michango yangu niliyotoa nimesema jamani, turekebishe imani, tuangalie mashahidi. Mimi rai yangu niliyokuwa nayo katika nchi ya Tanzania, tunasema mimi ningependa somo hili la dini lisomeshwe vyuo vya chuo cha polisi, na nyinyi hata nyinyi maloya mliokuwa mmesoma sheria na nini, tuje kule pamoja na kusoma sheria zenu, tuwafundisheni dini ili Mungu aingie katika nafsi zenu. Sasa tumeipata sheria iko pale, lakini turekebishe chini ili mambo yaweze kwenda sawa. Nikumbushe wakati nilipokuwa nimeitwa siku moja kuomba dua katika siku ya Law Day, na nakumbuka jaji mkuu alikuwa Samata, nikasoma hadithi ya Mtume ambayo nisema mwenye kupewa uhakimu kachinjwa pasi na kisu. Mahakimu ni watatu. Wanapokuwa mahakimu watatu, wawili wanaenda motoni, mmoja ndio atabahatisha kwenda peponi kwa sababu ya kazi ile ilivyokuwa ngumu. Maneno yale Jaji Samata aliwahi kusema, bwana, kwa hayo aliyosema kesi kama 4-5 hivi na zitakwenda vizuri zinazofuatia sasa nasema dini tusitenge, ndio itatujalia kuweza kuwa na afu kwetu Afrika. Dini ndio inarekebisha. Mfano mdogo tu ni kwamba zamani tulikuwa tumeambiwa na wazee wetu kwamba miti ukikata mizimu itakuadhibu kama ndio Mungu, tulikuwa tunamwadhibu. Misitu ikabaki, lakini tulipokuja kusema Mungu hakuna, basi misitu yote imekwisha na mito imeondoka. Mungu atujalie awe pamoja nasi. Asante sana. Asante sana Sheikh, naomba makofi ya ziada sana. Basi kwa kuhitimisha, nipende kukushukuru sana Baba Askofu kwa mchango wako mzuri. Hakika tumeyapokea hayo. Kakaangu Wakili Shilamba, mchango wako tumeupokea kwa mikono miwili. Naamini kabisa kwenye jukwaa lijalo mengi tutayafanyia kazi. Na mwisho kabisa, lakini si kwa muhimu, ndugu yangu Sheikh, nikuhakikishie tu hujawa kioja. Mchango wako tumeupokea na umetupa fikra tofauti sana katika kuboresha mijadala ya namna hii. Basi kwa niaba ya wanajopo, mimi nipende kuwashukuru sana, na wakati tunaelekea kukaa, basi naomba tuwapigie makofi wanajopo wangu, na mimi nawashukuru sana sana sana. Jioni njema. Nakushukuru sana moderator Mlowe kwa kuongoza session vizuri. Nashukuru sana wachangia mada na wajumbe wote. Kwa sababu ya muda, naomba tuende moja kwa moja kwenye session inayofuata, na ambayo ni general discussions kwa ajili ya kupata resolutions, commitments na way forward. Kwa hiyo ninaomba nimkaribishe moderator wetu Fulgens Masawe ili aweze kutuongozea mjadala husika na tuweze kuendelea na hatua nyingine. Karibu sana Mheshimiwa Fulgens Masawe. Asante sana. Waliposikia mjadala wakasema mjadala tena, watu wakashtuka kwa sababu muda umeenda. Lakini mtakumbuka kwamba kwa mliokuwepo asubuhi hapa, wakati waziri anaongea hapa, alisema kwamba anategemea kupokea maoni kutoka mjadala huu. Si kweli? Sasa hatuwezi kumwachia rapotua na sekretari atakwenda kuandikia maoni. Si kweli?
Sasa kwa sababu mliona mijadala yote iliyotolewa toka asubuhi hapa ililenga kwenye sehemu gani, lazima tuje na resolutions ambazo tutaziweka pamoja ili tuweze kupeleka wizarani. Maana ni kitu ambacho waziri aliomba, akasema tujadili, tumpelekee maoni yetu ili aweze kufanyia kazi na serikali. We have the window of opportunity here, which we must seize it, whether we like it or not. Baada ya ile tume ya Jaji Chande kumaliza kazi yake, is a very unique committee and commission yaje kutokea Tanzania. Ile commission yenyewe iligeuzwa kama kamati ndogo ndogo na usimamia utekelezaji ya yale maoni waliotoa kwenye ripoti yao. Kwa hiyo huenda haya ambayo tutayazungumza hapa au tuliyozungumza hapa na ambayo tutachukua kama resolution hapa zinaweza zikatumika kuboresha kwenye eneo hilo la adhabu ya kifo, kwa sababu hata ukisoma ile ripoti kwenye eneo la adhabu ya kifo hakujawa na maneno mengi sana. Kwa vile tunaona comprehensive report, kuna mtu anaombwa mwenye gari namba 748 DMZ. Kuna watu wanaenda airport wanalalamika wameshindwa kutoka. Msaada tafadhali. Kwa hiyo naomba kwa ambao mmesikilizwa kwa makini toka asubuhi au kwa yeyote ambaye anaamini kwamba it can be a resolution for this particular dialogue, to come up tuweze kucraft. Sijui rapotua iko wapi? Rapotua yuko. Kumbe uko hapa. Haya. Sasa is there anything from the floor? Au mnaachia secretariat na rais na GC yake watengenezee? In terms of resolutions. Mandes. Mtindo wako unyoshaji mkono na wapi huo? Zanzibar sitaki kuona. Yeah. Mheshimiwa mwezeshaji, ni dhahiri kwamba nimesikiza kwa makini tokea asubuhi mpaka sasa hivi. Kimsingi tumekubaliana kwamba kuna umuhimu wa jambo hili serikali ihitimishe kasani la muda mrefu. Kwa mantiki ripoti zipo, tunazimia kwamba mkutano huu kwamba hii swala la adhabu ya kifo Tanzania basi ihitimishwe haraka iwezekanavyo badala ya kuendelea mjadala. Kama tunakubaliana kama nchi ni lipi tuchukue ili tupeleke bungeni kwa ajili ya kufanya marekebisho stahiki kulingana na mjadala. Kwa hiyo ni swala ambalo tujipe time frame, kwa sababu huku kote serikali inakuwa janja kidogo, nasema tunalijadili hakuna time frame. Lazima tujipe time frame, angalau tujipe mwaka mmoja tuhitimishe mchakato huu. Asante sana. Asante. Katiba tumepewa miaka 3 na ili tunalipa mwaka. Sawa. Yeah. Mimi nachokumbuka kwenye resolution ambazo naweza kuja nazo kwa haraka. Kwanza kwenye presentation aliyokuwa amefanya rais, alikuwa ameweka kama carry. Ulikuwa mizani sungusia? Carry away, take aways. Na alisema mengi. Lakini la kwanza ambalo ningependa tuanze nalo, kuna gugumizi kikubwa sana tumekuwa nacho kwenye kuwa sehemu ya mkataba wa Convention Against Torture. Na sababu tunayotumia mara nyingi tunasema kwamba tuna adhabu ya kifo, lakini nchi zote mpaka zinazonyonga kama Botswana bado ni sehemu ya yule mkataba wa kimataifa. Kwa hiyo ningeamini kwamba resolution namba 1 ingekuja kwamba ni muda mwafaka, kwa sababu kwa sasa hivi ni nchi 3 au 2. Maana ni Zimbabwe, Tanzania, nafikiri na South Sudan ndio hazijaridhia tu mkataba wa Convention Against Torture kwa Tanzania. Nafikiri hiyo ingeweza kuwa resolution namba 1 ambayo ingekuja very clear. Lakini pia tuna maamuzi mengi sana yametoka kwenye mahakama za kikanda ambazo zina condemn Tanzania kwenye eneo la adhabu ya kifo. Nafikiri ni muda mwafaka sasa wa kutekeleza maamuzi yanayotoka mahakamani na kuachana na adhabu hii. Lakini pia mahakama ziache kigugumizi. Nafikiri mama Kileo ameongea na watu wengi sana wamechangia kwamba mahakama isimame kwenye nafasi yake. Tuache kigugumizi na kuduel kwenye technicalities, kwa sababu Tanzania ni nchi pekee ambapo kuna res judicata kwenye masuala ya haki za binadamu. Haki yangu ikiwa violated leo, nikaenda kulitigate on that right, kesho kutwa ikavunjwa ya Katgatambi hapa au ya Rugazia, akienda naambiwa res judicata kwa sababu masaa alisha litigate. Kwa Tanzania kuna hiyo precedent tumeitengeneza ambayo ni mbaya. Kwa hiyo tusiwe na mambo ya res judicata
kwenye mambo ya human rights, kwa sababu unazikatisha zile haki na zinakuwa hazina maana tena. Lakini tuna ripoti ya kijinai ambayo ilikuwa na recommendations. Nafikiri tukizitekeleza zile, kuanzia uadilifu wa jeshi la polisi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wanaofanya kazi zake, vifuate uadilifu kwenye kutekeleza na kuendesha haya mashauri ili akionekana imetendeka. Lakini kwenye presentation yangu nilizungumzia swala moja ambalo la fair trial. Na fair trial it includes effective representation. Hizi briefs tunaowapa young lawyers, tunaowapa watu ambao hawana interest na mambo ya kesi za mada, kesi za jinai kwa ujumla, we don't serve any justice to these people. Kama briefs zinatolewa na mahakama, ziende kwa watu ambao ni competent na wenye uwezo. Na kuna haja ya CSOs au TLS ichukue kama mradi kabisa, itengeneze pool of the criminal defense lawyers, wawe trained, waandaliwe, wawe na uwezo wa kuendesha mashauri. Sio kila mtu anaweza kumwandalia. Kwenye mradi tulikuwa tunafanya Cornell Law School na Gatambi hapa, ulikuwa unaitwa Makanyani. Lawyers wanakuwa trained kwa defense lawyers. Na mmoja hapo beneficiary nafikiri mwingine ni Kambole Jebra. Kuna baadhi ya watu walishiriki, mwingine sasa hivi kwa African Court na wengine. Kwa Tanzania walikuwa wachache sana, sio wengi. Lakini kwa wale ambao tumewatrain nimemsahau na Mashaka Mfala. Ni kati ambao wamekuwa trained Cornell kwa defense lawyers. Nafikiri tungeweza tukapata pool ya wale wanasheria ambao wana interest kwa defense lawyers kwenye kesi za mada. Tuna resource nyingi sana ambazo zikawajengia uwezo wa namna ya kufanya kesi hizi za mauaji. Maana mara nyingi tumekuwa na changamoto ya kuassign mtu yeyote who is readily available ndio anapewa hilo shauri. Lakini kwenye swala lingine sijui, kwenye hizi confession nilizungumza mwanzoni, je, ni kweli kila mtu anayefikishwa mahakamani alikiri? Kwa sababu ukikuta mtu anayeshtakiwa kwenye kosa la mauaji hamna confession, ni special case. Yaani ni exception to general rule. Wakati confession ndio ingetakiwa exception to the general rule, kwamba ni kazi ya prosecutor au wapelelezi kuestablish kwamba ile kosa lilifanyika. Lakini pia kuna wrongful conviction na kuna watu ambao wamepoteza haki zao nyingi. Mfano umetolewa hapa. Hatuna mfumo wa fidia. Kesi inaisha, umekaa ndani miaka 18, 14, 15, 20. Hivi mnapewa nauli ya kwenda nyumbani? Mnapewa nauli ya kwenda nyumbani? Ampewi nauli. Kutoka gerezani usiku ukiachiwa, unapewa nauli. Unapewa nauli. Uende wapi? Haujui. Kuwepo na mfumo wa kutoa fidia, hata kama ni token ya kuonyesha token, yani kuonyesha kwanza unajali utu wa ule mtu, kwamba huyu mtu apewe kitu ambacho kinaweza kumsustain maisha yake. Kwenye nchi zilizoendelea watu wengi wrongful conviction wanalipwa fidia za hela nyingi, lakini zile hela wanalipwa kidogo kidogo, maana akipewa yote kwa pamoja, kwa ile wenje la kutoka ndani inaweza ikaliwa siku moja ikaisha. Kwa hiyo analipwa kidogo kidogo kila mwezi. Umeona Lakini pia tuondokane na mandatory death penalty. Majaji wanaandika hukumu, wanasema my hands are tied. Nafikiri Makore Frederick ametoa mfano wa Jaji Mlacha na wengine. Sio hizo tu, ziko nyingi sana. Lakini pia kwa nini tumefika sehemu judges are delivered as one? Yaani majaji wanakaa watatu, they deliver as one. Ule mtindo wa kuandika hukumu tatu ulienda wapi? Simama kileo sio atuambie siku moja. Unajua zamani hata ukiwa na shauri la haki za binadamu zilikuwa naandika hukumu tatu, kwa sababu nakaa majaji watatu. Siku hizo wanakompose mwenyekiti anaandika na wote wana sign, wanakuambia tunakubaliana naye, wamemaliza. Kienda court of appeal, majaji nao wanaandika hivyo hivyo. Ukienda Supreme Court hapo Kenya, hata kama wanakubaliana, kila mtu ataandika mstari mmoja mmoja. Kila jaji anadeliver decision yake. Si ndio hivyo Katambia? Kila jaji anaandika hukumu yake. Sisi tunakaa majaji watatu. Why are they sitting three wakati wanaandika hukumu moja? Na anasaini, na inaandikwa kabisa aliandika pale juu anaandika fulani, lakini chini wanasaini watatu. The essence of sitting three judges, we expect to see three different judgments with different reasoning.
hata kama zinakonkaa kwenye findings, lakini kila mtu ameandika hukumu yake. Kwa nini we think as one and deliver as one? Hakuna justice ambayo inakuwa saved kwa kukalisha vichwa vitatu alafu vikaandika kitu kimoja. Hata kama mnakubaliana, unaandika mstari mmoja kwamba nimesoma hukumu ya mwenzangu na kubaliana nayo. Sijui, nilikuwa nataka mjadala. Dokta, mchango wako, take away. Maana umekuwa una dukuduku kweli. Mpe maiki Rugazia. Mimi nafikiri pamoja na mambo mengine, stumbling block ni hili swala la kusema haya mambo jamii haiyakubali. Tangu mimi niko mdogo hicho kitu nimekisikia kwamba jamii bado haijakubali, lakini I think tutoe tamko kwenye eneo hilo, kwa sababu inaonekana jamii sasa imegeuka kichaka cha kujificha katika kutoa maamuzi. Labda tuseme something kuhusiana na jambo kama hili. Hii jamii ni pana kiasi gani na inaanzia wapi na inaishia wapi? Labda wataalamu wapewe mandate ya kulitolea maamuzi kwa niaba ya jamii. Asante sana. Ya swala public opinion aliliongea vizuri sana dada kutoka Law Reform Commission hapa kwamba ushirikishaji wa jamii ni muhimu, lakini kwenye mambo ya kiufundi mara nyingine jamii inaweza kukupoteza. Hata kwenye kesi ya Makwenyane nadhani tulijadili wakati tunapeleka ile petition. Ndio. Kwamba wale majaji wa South Africa walisema sisi ndio tumesomea sheria, kwa hiyo sisi ndio tunaoamua. Watu wengine hakuna wanachotaka kutushauri sisi kuhusu sheria ambayo ndio taaluma yetu. Asante sana. Asante, nashukuru. Nafikiri ni swala la public opinion, na mfano mzuri kwenye public opinion, nchi nyingi zilizo abolish death penalty zime abolish against the public opinion. Maana public is not informed. Na hata multi-party politics kwenye nchi zilikuwa introduced against public opinion. Tena 20/80 walitumia ile 2080 rule ya Italian philosophers, the economist yule. Kwa hiyo it is possible kwamba tunaweza tukafanya tofauti kwa kutumia njia hiyo. Lakini kwa nini tuna commission nyingi sana? Kwa sababu tumeanza kuongea hapa, watu wamerifaa Nyalali Commission, wamerifaa sasa hivi Jaji Chande Commission. Yaani zote zilikuwa Nyalali Commission ilikuwa inasema tufute adhabu ya kifo. Si kama niko sahihi Professor Chris Peter kama napatia. Kwa nini hatutekelezi hizi ripoti za commission? Commission zinaundwa kila siku, lakini hatutekelezi maoni yanayotolewa za commission. Nakumbuka hizi commission zinatumia gharama nyingi sana na zinatumia akili za watu na muda mwingi sana. Just imagine unapewa kazi ya kulima shamba eka 100 alafu mtu apande mbegu hata moja. How do you feel at the end of the day hata kama umelipwa? Yaani kazi uliofanya kazi bure Mondays. Kuna lingine la ziada? Kama hakuna la ziada, naomba tuachie sasa Secretariat na GC mweze ku wind up na mkamilisha maoni yaende kwa waziri kama alivyoyaomba. Nashukuruni kwa muda wenu. Nakushukuru sana Mr. Fulgens Masawe, na washukuru pia wajumbe kwa michango mizuri. Naamini moderator wetu atakuwa take note ya mambo yote muhimu na ripoti husika itakuwa submitted kwenye mamlaka husika. Basi niwashukuru wajumbe wote kwa michango mizuri. Kwa sababu tunaelekea mwisho wa ratiba yetu, niombe kuikaribisha Governing Council, wajumbe wa Governing Council walioko hapa, niombe kuwakaribisha mbele ili pia waweze kutufungia au kuhairisha tukio letu la siku ya leo. Karibuni sana waheshimiwa. Yes. Mr. President na wajumbe wa Baraza la Uongozi la TLS, karibuni. Okay. Karibuni. Ndugu wajumbe, kwa heshima kubwa sana, poleni na kazi na hongereni. Time has gone a little bit far.
and we don't want to take advantage of your precious time. Perhaps before we close, because I will be inviting the secretary of the Association of Young Lawyers or any leader from the Association of Young Lawyers, because the young lawyers make the majority of members, to just give a word of thanks and on behalf of Tanganyika Law Society. But then I will also invite the representative from European Union kutuambia habari za size, at least to greet us. He joined us in this afternoon. Perhaps I should start with him before we proceed. Representative from the European Union, please, you are invited. Just say a word or two, and then we also appreciate your presence here with us. You have been supporting us all the way. Karibu sana, please. I know you joined us this afternoon. In the morning we had the ambassador, and now you're here. Thank you very much for coming, Emilio. Thank you. Asante sana. Thank you very much, Mr. President. I just have to say that as European Union, we are very proud of having supported this initiative. It is the second one. We also supported a similar debate 2 years ago. We also hope that through the media, the discussion will not remain closed within these four walls, but will reverberate and will contribute to discussions, to considerations in various sectors of society. And the death penalty is a controversial issue. We have already, even if I participated only to a small part of the discussion, it can be felt, it can be understood, but it is a very important one. So I am very happy and to be here at the end of this event, and thank you very much. Thank you for the support. Asanteni. Makofi mengi sana kwake. Okay, Association of Young Lawyers, kimbia mbio kidogo kwa sababu nyie vijana mna nguvu zaidi. Utusaidie kushukuru wageni wote kwa niaba ya majority of members wa Tanganyika Law Society. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Habari za jioni. Shikamooni wakubwa. Kwa majina naitwa Susan Ruben, ni wakili na ni katibu wa mawakili vijana Tanzania. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu Heche, kwa niaba ya uongozi wa Governing Council, ningependa itifaki zingatiwe. Ningependa kutoa shukrani za dhati sana kwenu kwa kuweza kufika mahali hapa, kwa wageni ambao walikuwepo lakini pia sasa hivi hawapo pamoja nasi, kwa wageni ambao mpo, moderators, viongozi wa dini, majaji, wawakilishi kutoka embassy tofauti, mawakili, asanteni sana kwa kuja hapa. Mjadala wa death penalty ni suala nyeti sana, na natumaini tutapata mijadala kama hii mingi zaidi kuweza kutoa maoni yetu, kwani hili swala ni swala ambalo linamgusa kila mtu kwa namna moja au nyingine. Asanteni sana. Asante. Okay, tunamaliza. We are winding up. Ili tumalize sawa, nilifungua asubuhi na tuna bahati njema sana. Nyie nasema ni watu ambao ni muhimu sana. Mmepata bahati, you are privileged. You are privileged to have amongst you the newly elected Vice President of Tanganyika Law Society. Makofi mengi zaidi kwake. The story goes like, when we visited the State House, after coming out of the State House, a few days after, our Vice President was appointed a judge of the High Court. And now there was a vacancy in the Governing Council. And last night, I should say last night, because it was around midnight when we were doing the elections right here, we voted according to our laws, the Governing Council, to fill the vacancy of the Vice Presidency. And I take this opportunity to introduce to you the new Vice President wetu. Tafadhali sana Mheshimiwa Nyabiri. Makofi. Utusalimie alafu, naomba niombe atusalimie alafu afunge kikao chetu. Kwa heshima kubwa na taadhima, asanteni sana. Bwana Magogwa, asante sana. Okay, asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana wote mlioko humu kwenye ukumbi huu.
Hongereni kwanza kwa mjadala ulio mzuri. Hongereni kwa wale waliotoa mada nzuri. Kwa kweli imekuwa ni mwongozo mzuri kwetu. Asanteni sana kwa kuja na tuendelee kushirikiana namna hii. Ndugu zangu, tumekuwa hapa tangu asubuhi tukijadili hii mada kuhusu adhabu ya kifo. Na ni mada iliyochukua muda mrefu. Na ni vizuri kwamba katika yale tuliyojadili inaonekana kwamba ni vizuri sasa ifike mwisho. Tuishauri serikali iweze kuhitimisha jambo hili, na pale inapofika mwisho basi hii adhabu ya kifo iondoke kwenye sheria zetu. Ni jambo zuri sana ili tuweze kuendelea kuishi vizuri. Hakuna sababu ya kuwa tunatamka adhabu ya kifo na watu wanakaa magereza muda mrefu bila sababu alafu haitekelezwi. Basi kwa kuwa tumekaa muda mrefu, tumejadili sana, sisi viongozi tutachukua maoni ambayo mmetuletea, tutayachakata vizuri na kuona namna gani tutayafikisha mahali panapotakiwa. Baada ya kusema hivyo, ndugu zangu, sasa hivi ni jioni, niseme kwamba mjadala wetu sasa umefika mwisho. Niwatakieni kila mmoja wenu safari njema ya kurudi kule tulikotoka, na Mungu atujalie tufike salama. Asanteni sana.